Yes, Mohananda. Okay, thank you. নমস্কার প্রসূন দা, ভালো আছেন? ভালো চলছে। বেশ বেশ অরিন্দম, তাহলে আমরা শুরু করছি নাকি? আমরা শুরু করছি। Okay, good morning everyone, dear participants. Today is the day 7 lecture program of our add-on course on history of English literature, organized by Department of English under the aegis of IQAC Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. Today in this program we have with us our head of the Department of English, also the coordinator of this add-on course program, Dr. Arindam Ghosh. Also present our senior faculty member of our department and the joint convener of this program, Mr. Naim Akhtar. Also present the secretary of this program, Mr. Anirban Chingho. And most importantly present our today's honorable resource person, for whom we have been waiting to hear his valuable lecture, Dr. Prasun Banerjee, Assistant Professor, Department of English, Kabi Joydeb Mahavidyalaya, Ilambazar, Birbhum. And finally, our dear participants, our former and present students of our department, and all the respected persons, all the scholars from every corner of the state and outside. I, Mahananda Bormon, the convener of this program, heartily welcome you all to this add-on course program on history of English literature. And thank you all for your presence, for your cooperation. I expect you will cooperate with us till the end of this program. And we hope you have been enjoying this lecture series of this add-on course on history of English literature. So without delay now, it is the time for the presentation of our honorable resource person. And you know very well he will give his presentations on postmodernism in British literature. But before calling him here, before inviting him here for his presentation, we would like to introduce our honorable resource person, Dr. Prasun Banerjee. But we know Prasunda does not need any introductions, but it is a formality of this program to introduce him before the audience. So without delay, here I am inviting our HOD sir and also the coordinator of this program, Dr. Arindam Ghosh, to specially welcome and introduce our honorable resource person, Dr. Prasun Banerjee. Sir, over to you. Aegis sir, proceed. Thank you, MB sir. Prasunda doesn't need any introduction. He is like my elder brother and mentor and guide, as I was unofficially saying to you before the commencement of this lecture. Though there is an official need, hence I'm informing you this. Dr. Prasun Banerjee is presently working as an assistant professor, though I know that his associate professorship is due from 2022 onwards. He is currently an assistant professor in the Department of English, Kabi Joydeb Mahavidyalaya, and he taught both the UG as well as PG students for last almost 18 years at Visvabharati, Burdwan University, NSOU and others. And presently, he is also engaged as a guest faculty at the Biswa Bangla University, Biswa Bangla Biswabidyalay, and he is also shouldering the responsibility of Deputy Controller of Examination at the same university. He is the editor of a journal called Polyphony, a UGC-enlisted peer-reviewed journal in English, and a member of the editorial board of Postscriptum, a journal indexed at DOAJ and ICI. He is the only Bengali selected in the national executive body of All India English Teachers Association in its history of almost 90 years. The title of his dissertation, his PhD thesis, is Postmodern Metafiction, Metafiction as a Strategy in the Works of John Fowles and John Barth. His area of specialization includes post-Second World War British literature, in which he will speak today,
linguistics, of course, ELT, modern grammar, narrative studies, eco studies, translation studies. He has publications of more than 20 publications. He is currently working on the upcoming book, Gender in the Environment, Ecofeminist Orientation in Select Writings by Female Writers from the Cambridge Scholar publication. So thank you, Prasun, and welcome to our course. Okay, it's over to you. তুমি বলো তোমার স্টেজ পুরোপুরি সামনে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা তুমি যতক্ষণ সময় নেবে. You can also speak in bilingual mode in English as well as Bengali. Okay, thank you. First of all, I want to thank Orindam. I kind of can't thank you enough for whatever help he always provides. You know, literally he's younger to me, but I look up to him for various aspects of our service and other things. He's a very updated kind of a person, and I'm very I have no qualms in saying that this college is very very lucky to have a distinguished scholar and dedicated teacher like him. And I also know the other teachers in the department. They are very dedicated. Mohanand is there. There are other faculty members. I have been to this college, and since they have joined this college, the college is kind of improving in leaps and bounds. They are doing very well, and particularly the Department of English, they are doing very well. So this idea of this add-on course is a wonderful idea. I think Orindam has conceived it, though he has credited me with this basic idea, but I know it is Orindam and the department's brainchild, and they have done it so well. They have invited such great speakers, and I think I do not belong to that same category here, though he has given a long introduction, but I like myself to be remembered only as a teacher. As a teacher who has tried to do whatever he can for the students. That is the only identity that I believe all of the teachers who want to have, that we are here for students, and this lecture, this add-on course, it is particularly designed for the students. If it is beneficial for the students, our efforts will be fruitful in one sense of the term. We are teachers because there are students. So entire approach to this lecture would be student-centric. Since I have been asked to deal with a very difficult time, that is post-war British period, I don't know whether I'll be able to cover it within the span of this 1.5 year and 1.5 hour. And since it is so content-heavy, you may feel bored. So in between the lecture, I may stop to take your question, because I know online classes are very boring, and I myself very much dislike it. But the pandemic has actually taught us that how beneficial it can be, to bring us all of us into a kind of one platform to be able to interact. That is the benefit of it. The disadvantages is there. I would have been extremely happy to have been there physically to deliver this lecture. So therefore I want to start with this disclaimer that I'm a very bad online speaker. So I hardly do justice to the lecture in online classes. So please bear with me, and if you kind of feel that I'm rather very fast or I'm at certain point obscure, please stop me and ask me to repeat those points. But since there is a time constraint and I have to cover a lot of area, I have to be a bit more faster than I wish myself to be. So with this, I think I want to start my lecture. This is about post-war British literature. I think after the Second World War, after the 1950s, British literature probably has been kind of relegated to the background to a certain extent. And normally, our history of literature, history of literature teaching or history of literature reading stops at the 1950s. And we normally do not kind of venture into the post-1950s, because we have certainly kind of come across this point or believe that probably literature existed. British literature, proper British literature did not really exist after the 1950s, and it is what exists is actually a kind of a amalgamation, is a kind of a hybrid kind of a literature. That is the notion that I first want to break today, that
post-war British literature can be read as a genre in itself, right? It has its distinguishing feature. It has its uniqueness compared to American poetry or post-colonial literature that has surfaced after the 1950s. British literature, obviously, it was far more different than the British literature of the yesterday, in the previous periods. But this particular period is very significant in terms of having an unique character. Its uniqueness can be defined from the fact that it is distinguished from American literature, is distinguished from the other Commonwealth literature or what we call new literature of this period. See, in our universities, we have kind of seen that there is a kind of a lethargy. There's a kind of a apathy towards reading this particular portion of literature as a mainstream particular literature. And in fact, in our Burdwan University course, we have seen that there was a paper which was actually post-50s, related to post-50s in DSE, but which was deliberately omitted. I was, being a post-50s, as Arindam said, that my area of specialization, belong to the post-50s, since I have done my PhD on this particular area, but I do not claim myself to be a sort of a expert on that. I was disappointed by this kind of attitude towards, post-50s literature. So this is a great opportunity for me as well as for you to have an understanding of what post-50s literature actually entails and what this post-50s literature actually means. Because without the post-50s literature, because it is probably an age which is more recent, more closer to us. If we do not understand this age and the literature of this age, it will be very difficult for us to understand our own time. That is why I felt that post-50s literature must be taught at the university level, at the UG and the post-graduation level as well, because without which the journey of British literature, the journey of literature in itself cannot be complete. So this is kind of my brief intro on the subject. And just one point before I go on to my presentation, that by post-war literature, I am actually referring to a particular period from 1945 to 1990. Why I am actually made this demarcation. 1945 was the time when actually the Second World War, during the conclusion of the Second World War, the atomic bombs were actually dropped on Hiroshima and Nagasaki. So that was, I find it to be a sort of a juncture. And 1990s, after the 1990s, a kind of a digital invasion has started and literature has completely taken a new turn. So I am limiting my lecture from say on post-war, which is literature from 1945 to 1990. Post 1990, I rather like to call it a contemporary age or the contemporary literature, which is obviously which has elements of post-war period, but there are certain marked departures that we could find. So please do not, I want to make a kind of clear this confusion that this lecture is about the literature of the British Islands, particularly from the 1945 to 1990s. Now, I want to make a presentation. If you please let me know later when I'm actually making it available, whether you can see it or not. If anybody is asking any question, someone raises one's hand. Anybody is asking any question? No, Prasun, I think they are not asking any question. Okay. They will ask you question after the presentation. Yeah. Okay, sure. So, can the presentation be seen? Yes, the presentation is visible. Okay. Okay, and again, I want to kind of say that this beautiful color, this the pictures quality that this presentation has got. The credit goes to Dr. Arindam Ghosh, who has made this bland sort of a presentation a colorful one, right? So I didn't have the capability of it. So Arindam helped me out. So yes. Okay. Let me start. You can make the presentation. You can maximize the presentation by clicking this on the slideshow. Yeah, I'm doing that. Okay. Is it not maximized yet? Okay. Okay. No, okay. No, I'll be starting the slides. Can you see? No. What you can do, তুমি একদম ওই যে পার্সেন্টেজ লেখা আছে না ওই 65% তার পাশের যে বাটনটাতে একবার ক্লিক করে দাও
ওই তলার দিকে। Is it now clear? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফুল স্ক্রিন করছি তো অরিন্দম, আমি তো ফুল স্ক্রিন করছি, দেখা যাচ্ছে নাকি? ফুল স্ক্রিন করছো, আমি তোমাকে দাঁড়াও, ওই ওই উপরে স্লাইড শো দেখা যায় না, একবার স্লাইড শোতে যাও, একবার স্লাইড শোতে যাও। না, আমি স্লাইড শো করলাম, আমি তো নিচে স্লাইড শো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা করে দাও, হ্যাঁ ওটা করে দাও। Yes. Is it now brought? কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। Arindam, can you do it for me? Yeah, I can do it. Wait a second. Okay, that will be great. I am stopped. Yes. Okay. Yes. Sorry for the interruption. হ্যাঁ, doesn't matter. কোনো অসুবিধা নেই। প্রেজেন্স কুইক তুমি রেডি হলে বলো আমাকে। হ্যাঁ, বলবো। বলো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, স্যার। Let's begin. Okay. Yes. I think I have total 38 slides. So I will not be speaking on all the slides. I'll be rather brief. I just want to start with the fact that, you know, the two wars, particularly the First World War from 1914 to 1918, and the Second World War, actually 1935 to 39, but in effect was there even after. It had turbulent effects on the world as well as on British civilization and British literature in general. You know, you could find certain visuals on this on the first few slides of this you know, presentation. I think Arindam could kind of display that the impact of the First World War. I'm not going into the textual details, which you can later have. You know, it has cataclysmic effects not only on the landscape of Britain and the world, but also on the mindscape of people. You know, particularly it kind of setting lot of existential crisis in people. You know, there is a certainty relating to human existence before this wars got started, but after this war and its disturbing pictures that you could see from you know, this presentation, no, there were certain paradigm shifts in the world of thinking as well, which were having its great impact on you know, on world literature as well as British literature. The peace, the calmness, the macro visions of life which were there before the war got started, you know, slowly got kind of disturbed, slowly going through certain changes during after the wars got over. The wars may be over, you know, in terms of its in terms of its hostilities, but the images of those of these pictures, which is evident from the slides itself, is very much there on the mind of the people. And these pictures are so disturbing, these pictures are so disconsolating for the people, you know, that it probably I would say that it probably disturbed the peace of an entire generation of people. And it had a huge impact, sociological, political, psychological, and obviously literary influence as well. So I will be beginning this impact of this influence from slide number yes, from the earlier details
these slides up to 11, you could visualize, you could see the impact of the word. Arindam has beautifully done it for me. The word, and particularly come to slide number 11. You could see these two contrasting picture: atomic bombing of Nagasaki and raising of a flag over Reichstag in the World War II. These are two very important pictures. This bombing of the two Japanese towns were bombed. That is true, no doubt about it. But the impact of the bombing were felt around this world, right? Even in Britain. Before the wars setting, Britain somewhat enjoyed the superpower status around the world. It was the most powerful nation, as you know, because of its colonial past, because of its empires around this world. This particular nation was considered to be the superpower. What happened after this dropping of bombs on these two towns? America immediately replaced Britain as the superpower of the world. And this is a feeling, this is an image, this is an idea which was, for the British people, it was very hard to digest. Along with the atrocities of the world, that the trauma it affected, the trauma of no longer being the superpower of the world was a very disturbing one. In fact, Arindam has beautifully inserted this in a quotation by Walter Benjamin, which kind of sums up the impact of the war on the mental psyche, on the mindscape of the people. Men return from the battlefield grown silent, right? Men who are used to be so eloquent, so full of words about their own existential glory, about the glory of human life, about the glory of human capacity. Since Renaissance time, we have always seen that human power has always been magnified, has been human beings are almost considered as demigods, equal to God. Renaissance has actually put forward this particular belief that men are capable. If you remember the famous statement by Edgar in King Lear, what nature has not given me, I will achieve by my own fortune. That Edmund has said. So that particular kind of an impact, this glorification of the human capacity, the glorification of the human endeavor, that human beings, if they want, they are, they can match God, if not become God again. So this spirit was being continued to a certain extent. This came under a jolt after this, with these atrocities of war. The war taught that human life can be very, very uncertain. The moment is there, the moment it will be destroyed. The number of deaths these wars have inflicted had actually taken the sheen out of life for the general people. People know that life can be meaningless. Life can be taken at any particular moment, and men are never at a safe point. This belief that I can be dead any moment and I do not have any bigger purpose in life. This is something that has a snowballing effect. And as Walter Benjamin has said here, that men are rather more silent because now they are more acutely conscious. So post-war time is a time of acute consciousness of the limitations of human capacity, the limitations of human effort, the limitations of human life, and the limitations and the purposelessness of human existence. That at best can be defined in the post-war British period. And that is why probably in the post-war British period you would find that there are less macro-narrative, there are less macro-narratorial viewpoints. That means there is no attempt of delivering or conceiving an idea that can be applied to entire world. So the universality of literature, the universality of thought, these were to a certain extent toned down. Literature were rather relegated to description of contemporary incidents, contemporary life. They were to a certain extent hesitant to give a macro vision of life, which can be accepted by the general people. Normally, we have seen this in
earlier periods, even in modernism. Even during the modernist times, we could kind of see, poets lamenting for lack of spirituality and expectations of spiritual retribution. You can remember how, beautifully the, Wasteland ends. T.S. Wasteland, Shanti, 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 expecting waters of salvation, waters of regeneration, for entire humanity in general. Post-war British poetry will not have that kind of a macro vision, that kind of a macro narrative, where the poet will be will be poised with a bigger vision of the world. Post-war British poetry is very much parochial. Post-war British literature is very much parochial in nature. Very parochial nature. Why they are parochial? Why they are, say, not going to be macro narratorial? I will come to that point later. But let us move on to the next slide, slide number 13, and see what Benjamin has said. By tactical warfare. In fact, these two words have actually this one. Yes, this one. I think this one, historical background. No, I'm going to chapter slide number 13. 13. This one. The previous one. Yeah, this one. Yes, it is. Okay. So here, meaning what words have done? These words have actually disturbed the general flow, the general kind of the coagulating factor, the factors, what I can say, the factors that binds a civilization together. This binding factor, the centrifugal force, which he had so beautifully said was slowly losing its way, turning and widening gyre. This centrifugal force of one principle, one belief, one idea, these were getting contradicted, because war has destroyed all the fundamental principles of human existence, that human existence had a value, human existence had that kind of a structure. This is quite evident. And along with that came this, came the idea, which will be described in the next slide. Please, next slide. Next slide, yes. Yes. Yeah. I have figured out the post-war kind of historical background within these 4 points: dismantling of the empire, disappointment of his own institution, lack of leadership role, and disillusionment of welfare scheme. In fact, after discussing the impact of the war on the mind of the people, let me explain to you that the post-war British period is actually is a period of decline. There's no doubt about it, that it is not a period of great rise like the Renaissance or even the industrial rise during the Victorian period. It's a period of decline. And in the last 50 years, it is, if compared to the last 50 years of British history, Britain has kind of maintained a sort of a leading role in the world, as I said. But during the post-war period, Britain lost its belief. Most of the colonies that Britons have occupied during the last 50 years or the last 100 and 200 years were slowly getting independent. Like India. India was getting its independence in 1940s. Other countries, Japan were there. Even America has got independent long ago. Even all the colonies, even where the British was still there, they were, they have much less control of it. So the empire that once it was said that the sun of the British Empire will never set, that immaculate and that huge, undefeatable British Empire was losing its shine. That was the major point, and the starting point of it is the dropping of the 2 bombs of Hiroshima and Nagasaki. Along with that, it is coupled with other sort of ideas, the Great Depression of the 1930s, when we could see that Wall Street crash that happened. And there are so many other crises also. The predominance of the USA and particularly the Cold War politics, which kind of catapulted USA to the throne of the superpower, to the throne of the superpower in the world. These were resultant factors regarding the dismantling of the empire. It was a very, very difficult difficult feeling for the British people to digest.
And therefore, I kind of classify this entire history into certain phases. Just moving to the previous slide, it can be divided into roughly two parts. The post-war British period can be roughly divided into two parts. 1945 to 1963, I have divided it into this category, and from 1963 to 1990. Why I am dividing it, I'll explain. The period from 1945 to 1963 saw the establishment of the labor governments of the welfare state. যখন ডিসম্যান্টলিং অফ দ্য এম্পায়ার হলো, ব্রিটেনের প্রথম যেটা হলো, তারা যখন গোটা ওয়ার্ল্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, এক অর্থে তারা ওয়ার্ল্ড পাওয়ার ছিলেন, সেখান থেকে তারা একটা রিজিয়নাল পাওয়ারে এসে রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেলেন। যেটা করার চেষ্টা হলো, বিশেষ করে লেবার গভর্নমেন্ট, পর কয়েক বছরই লেবার গভর্নমেন্ট ইংল্যান্ডে ক্ষমতা এসেছিল, তারা অনেক কিছু ওয়েলফেয়ার স্কিম নিয়ে আমরা দেখবো, এমনকি নাটকে গভর্নমেন্ট সাবসিডি দেওয়া হতো সেই সময়, আমরা সেটা পরে আসছি। অনেক ওয়েলফেয়ার স্কিম নিয়ে হলো, যেমন ফ্রি এডুকেশন, যেমন ফ্রি হেলথ স্কিমস, এগুলো আসলো এই সময়। এবং ওয়েলফেয়ার স্টেট হিসেবে ব্রিটেনকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা হলো। ব্রিটেন কোথাও না কোথাও একটা দায় ব্রিটেনের ছিল to get rid of its extremist colonial past. So in order to placate its people, in order to satiate its people of its lost glory, they were trying to fill up with many welfare schemes, which all those schemes did not have a favorable impact. So this welfare state, the conception of a Britain as a welfare state started happening from this period. The dismantling of the empire happened at the same time. There was an optimistic faith that was kind of propagated by the government and the others in a capacity that yes, Britain is no longer the superpower, but the Commonwealth is still there. The Commonwealth will actually intact, keep the interest of the British intact. This belief was initially being propagated to the general people to maintain the links of Britain and its ex-colonies. And Britain were to a certain extent projected as an affluent society, a society where most of the people are affluent. But these ideas were getting highly criticized in the 1950s and the 63 and the 60s. আমরা particularly দেখতে পাবো যখন আমরা জিমি পোর্টারকে দেখবো in Look Back in Anger, যে কিভাবে জিমি পোর্টার এই আইডিয়াস গুলোকে, এই আইডিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন, এই ওয়েলফেয়ার স্টেট স্কিম। You remember, if you can remember, that Jimmy Porter is an university educated youth, but he's not getting a good job. What is his profession in Look Back in Anger? As you see, he's a sweetmeat seller. Being an university educated young man, he hasn't got a decent job, and that is the main reason of his anger, that the society has promised him so much, which but ultimately say it doesn't materialize into these things. So there was a disappointment from the dismantling of the empire to the establishment of the welfare state, to a kind of a disappointment with our own institutions. There is a disappointment because what these welfare states, where the welfare schemes were actually planning to do, that those were not happening. There is a lack of leadership role. It was very hard for the people to accept. A Britain which has always said that they are the emissary of light, winning, say, a horrid million from their, kind of lifting a horrid million from their ignorant ways. That was their tagline always, that they have said. This was to accept the fact that they are no longer leaders of the world, were very hard for them to digest. And therefore, in the post-1963 era, which I find the second demarcation, onwards, the British were progressively disappointed. The era of 1950s, 1935 to 63, it is an era of disappointment, but hope, that with a kind of a projected hope. But post 1963, we find that the British were progressively disappointed by their own institutions and started to harbor serious doubts about Britain's capacity to retain its glorious past. This is something very, very impactful. Now, moving to the next slide, what is the result of this cultural? What is the result on the cultural aspect of it? This utter sense of disappointment, unfulfillment, or kind of dissatisfaction
this is this is to do kind of, along with this, there are certain trends that the literature of this period has to encounter. What happened during this period is four major trends we could find. The intensive commercialization of the book market. What does it mean? After the 1930s, after the 1945, we could see that the book literature, there were lots of more books that started getting published in England. আমরা অনেক ধারণা আছে, অনেকেরই ধারণা আছে পোস্ট ব্রিটিশের পর ইংল্যান্ড ব্রিটিশ লিটারেচার ডিক্লাইনে চলে গেছিল এবং ব্রিটিশ রাইটাররা প্রমিনেন্ট থাকেনি, তার জন্য number of books, number of significant works that are being produced in Britain were much less. This is a wrong idea. After the 1950s, the book market became intensively commercialized, and there were a lot of readers, and there were a lot of people who came down as leaders. It is because there are lots, since education was made free, there were a lot of people who got university education, and many of them started reading books. And there was earlier a small number of publication houses. Now those publication houses were getting under big names, and the target of these big names were to produce as many books as they can. So there was a huge rush to publish more books. That was a result of of this intense competition, because this is a time when this capitalist the money has started encountering started coming into the literary market, because already cinema as a medium has come, and there are other domains of literature which were entering and get crashing into the domains of literature. And we could find that the number of titles that were being published, there was a competition among the great publication houses during this time. And these gigantic publication houses, they have only one desire: to publish as many books as possible. Earlier, they were used to publish only hardbound books, but later they started publishing what we call today paperbacks. This is the time when paperbacks started becoming very, very popular. And paperbacks, as you know, hardbounds are very costly books, because the paper, the cover used to cost a lot, whereas the paper books are very cheap kind of a book. Then quality paperback e duto aspect আমরা দেখি paperback book at paperback book এর যে বাইন্ডিং এর কস্ট অনেক কম, paperback book এর যে কোয়ালিটি অফ পেপার বা কোয়ালিটি অফ প্রিন্ট which is much lesser than the hardbound books. এই যুগে আমরা দেখতে পেলাম যে প্রচুর পরিমাণে পেপারব্যাক বুক লেখা হতে শুরু করে। তাই সাহিত্যের যে একটা সাহিত্যের মধ্যে যে একটা কমার্শিয়ালাইজেশনের ঢুকে যাওয়া, বা বলতে পারো প্রথম অ্যাপিয়ারেন্স অফ কমার্শিয়াল অ্যান্ড পপুলার লিটারেচার, দ্যাট ইজ স্টার্টেড হ্যাপেনিং। সেই লিটারেচার অ্যান্ড কালচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখতে গেলে এটা একটা মেজর শিফট ডিউরিং দ্য পোস্ট ওয়ার পিরিয়ড, ইন্টেন্সিভ কমার্শিয়ালাইজেশন অফ দ্য বুক মার্কেট। The expansion second, so what we could find, আমরা বেশি থাকতে পারছি না, নাহলে এটা নিয়ে অনেকক্ষণ বলা উচিত আমার, কিন্তু since time is very short, I have to move to the next part. There was the kind of expansion of literary criticism and literary theory brought about by the departments of English of the universities old and new. এই যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি during the post-war period, lots of new universities. Since education was made free, university education was made free. University, many of the university teachers and the university faculties, they were actually started writing literature. Tara literature ke mainstream profession হিসেবে নিলেন besides their academics. এবং প্রচুর বই, নভেল বলো বা কবিতার বলো, যেটা এই ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা লিখতে শুরু করলেন। এবং আমরা দেখতে পেলাম যে huge number of books were being produced from the university itself, which were being read, which were being kind of popularized by this within this university departments as well as outside. Lots of new writers were on the offer, who were writing this. So there was an expansion of literary criticism. একটা নতুন জনারের আবির্ভাব হলো এই যুগে। আমরা জানি প্রথম একাডেমিক নভেল, একাডেমিক রাইটিং, যাকে আমরা ক্যাম্পাস ফিকশন বলছি, কিংসলে আমিস, লাকি জিম, দেখতে পাচ্ছি এই যুগে লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ একটা নতুন জনরার আবির্ভাব হলো। আর যেটা হতে লাগলো কি,
here the demarcation between canonical literature, so-called canonical literature, and popular literature was slowly getting blurred, because literature writing became a sort of a very profitable business. There are huge market for literature books. Most paperbacks were written, so there was pressure from the publishers to publish more books. So many people were accepting writing, literature writing as a kind of a book, and there were lots of other things, things that actually snowballed this the making of the book. That is, for example, the starting of many prizes, international prizes like the Booker Prize. During this time, the Booker Prize, and many international prizes were setting good. Those prizes made actually literature writing a very professional one, a very profitable one. আমার মনে পড়ে আমরা আবার কোথাও পড়েছিলাম যে গোল্ডেন গেট থেকে বিক্রম সেঠ মিলিয়নিয়ার হয়ে গেছিল। এই যে লিটারেচারকে একটা প্রফেশন হিসেবে নেওয়া যেতে পারে এবং সেটা থেকে টাকা উপার্জন করা যেতে পারে, সেটা কিন্তু এই যুগে আসতে শুরু করলো। এবং আমরা দেখলাম প্রচুর পরিমাণে ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা যারা লিখতে শুরু করলেন, এবং পপুলার ফিকশনের আবির্ভাব, ভীষণভাবে পপুলার ফিকশনের আবির্ভাব হলো, যেটা কিন্তু ট্রেডিশনাল ফিকশন বা ট্রেডিশনাল ন্যারেটিভ বা ট্রেডিশনাল রাইটিং এর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগলো। সো লিটারেচার ওয়াজ সামওয়াট হ্যাড an impact of commercialization on it, both in terms of the commercialization of the book market and also taking literature in itself by a profession. এতদিন অবধি সাহিত্যকে শুধু প্রফেশন হিসেবে নিয়ে সার্ভাইভ করা ডিফিকাল্ট ছিল, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পোস্ট 50s ওয়ার এই টেন্ডেন্সিটা আমাদের কাছে ছুড়ে দিচ্ছে যে লিটারেচার ক্যান বি আ প্রফেশন ইন ইটসেলফ, লিটারেচার রাইটিং, বিকজ ইট স্টার্টেড বিকামিং পপুলার. The reasons for which are also the point that I mentioned under point number 3 and point number 4. The popularization of audio-visual narrative media, which started happening. As I said, this is a time when the cinema was growing as a medium. And that one of the tendencies of that time, of the 1960s and the 50s, were to convert consumable literary element into the cinematic forms. আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর ফিকশনস, লরেন্স অলিভিয়ার বিখ্যাত হলিউড অ্যাক্টর, প্রচুর লিটারারি ওয়ার্ককে তিনি নিয়ে এসে তিনি কি করছেন, তিনি ফিল্মে কনভার্ট করছেন। আরো অনেক, এমনকি আমরা দেখতে পাচ্ছি কবিতার অডেনের একটা কবিতা, একটা বিখ্যাত ফিল্মে একটা বিখ্যাত সিনে অডেনের একটা কবিতা পড়া হচ্ছে। অর্থাৎ সাহিত্যকে কনজিউমেবল কন্টেন্টে রূপান্তর করার চেষ্টা হচ্ছে, from literature to screenplay writing. It's happened because of the popularization of the audio-visual narrative medium, which is often said to be a direct cause of the decline of literature. যদিও এটাকে আমরা ডিক্লাইন অফ লিটারেচার একটা কাজ বলি, যে সিনেমা আসার পরে লিটারেচার কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে যখন অডিও ভিজুয়াল মিডিয়াম আসছে পোস্ট লিটারেচারে, তখন কিন্তু সিনেমাটিক প্রোডাকশন বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু লিটারেচারের ডিমান্ডও বাড়ছে, কনজিউমেবল স্টোরিজ এর ডিমান্ড বাড়ছে। মনে রাখতে হবে এই সময়ে কিন্তু আগাথা ক্রিস্টি তার ফিকশন লিখছেন, শার্লক হোমসের যুগ পেরিয়ে গেছেন, আগাথা ক্রিস্টি বিকামিং এ ভেরি prolific writer during this particular phase. So there was a huge audience for this kind of consumable, literature, literary stories or literary documents. So this is something that we have to encounter. The fourth point that I must stress is that this period saw the emergence of many new writers who are women and who are writing from the colonies. You may say that there were women writers before, but yes, there were women writers before, but they never took the center stage. But this is a time when feminism was rising. The second wave of feminism was very much there. The undercurrent of feminism was there, and there was a group of women writers who started writing either for feminism or against feminism, and we could see the rise of a number of feminine women writers during this. This period also saw the rise of a new class that is called post-colonial. এতদিন অবধি ব্রিটেন কলোনি স্থাপন করেছিল, এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি কলোনি থেকে, যাকে আমরা সেই রাসেল টিফিনের ভাষা বলি, দ্য এম্পায়ার রাইটস ব্যাক। নাও দেয়ার আর লটস অফ রাইটার্স, তারা সবাই যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে তা না, there were Irish writers, there were Welsh writers, there were Scottish writers who were writing on the colonial experience. This colonial experience were being written about, and this new genre of writing started happening.
And the British academia and the British and European academia had to accept this new genre. এবং আমরা দেখতে পাই যে এই যে যাকে আমরা নিউ লিটারেচার বলি আজকে, তার সূত্রপাত কিন্তু এই যুগেই হচ্ছে। This is the typical literary trend that we could find. Next slide, yes. The campus novel emergence of literary prize I have already said. Next slide. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে তো? Please let me know whether I'm too fast or is it okay? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বাকিরও একটু ফিডব্যাক দিন। Okay, I'm waiting for your feedback because this is going to be a heavy lecture, content heavy, as I said. So I need sometimes your response, kind of বলো, তোমরা মাইক্রোফোন অন করে বলো যে তোমরা স্যারের লেকচার বুঝতে পারছো কিনা। Okay, thank you. One of the greatest dilemma of a teacher is to sit in front of a black screen and speak. Okay, so that's why sometimes I need to hear live voices in order to know whether you are listening or you are already dropped off to sleep, right? So now moving on to individual genres, which has developed during this period, and I will be very fast here. মোটামুটি আমরা তিনটে জনারকে নিয়ে আলোচনা করব: পোস্ট 50s British fiction, post 50s British drama, and post 50s British fiction. And we'll see what are the major trends that happen. The literary trends I have talked about, the historical background I have talked about. The English novel, particularly during the 1945 to 1990. This had undergone a significant change. The history of, in fact, the post-war British novel in England, and can be summed up by one point, that they rejected any sort of categorization. আমরা পোস্ট-ওয়ার বা আগে অব্দি সাহিত্যের একটা ক্যাটেগরাইজেশন করতে সম্ভব, যেমন আমরা মডার্নিজম বলে একটা টার্ম ইউজ করছি, রাইট? যে মডার্নিজম দিয়ে আমরা নভেলকেও ব্যাখ্যা করছি, কবিতাকেও ব্যাখ্যা করছি, নাটককেও। পোস্ট ওয়ার পিরিয়ডে কিন্তু এরকম কোনো গ্র্যান্ড টার্ম নেই, সেটা নভেলের ক্ষেত্রেও নেই, সেটা কবিতার ক্ষেত্রেও নেই, বা ড্রামার ক্ষেত্রেও নেই, যেটা দিয়ে আমরা এন্টায়ার ন্যারেটিভকে বলতে পারি, ব্যাখ্যা করতে পারি। যদি কেউ বলে পোস্ট মডার্নিজম, স্যার, পোস্ট মডার্নিজম ইজ নট অ্যাকচুয়ালি অ্যান ইজম, পোস্ট মডার্নিজম ফর মি ইজ এ প্রভিশনাল হাইপোথেসিস. It doesn't become a grand narrative because postmodernism rejects the concept of grand narrative itself. So I cannot say this entire post-war British literature to be postmodernist in nature. So postmodernism is not such an umbrella term like modernism. It cannot be called postmodernist literature at all. That's why I prefer to call it post-war literature. So what we could find in both in terms of novel, drama, and say poetry, that they sort of abhors categorization. There is no categorization. What we find in novels during this period, they rejected and shunned the spirit of modernism, particularly modernism spirit. What they shunned in modernism, there was আমরা বলি যে মডার্নিজমের সঙ্গে পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ লিটারেচারের একটা পার্থক্য হচ্ছে, মডার্নিজমে there was a lamentation for a lack of a center. আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়েটসের কবিতাতেই বলো বা এলিয়টের কবিতাতে বলো, কোথাও না কোথাও একটা দুঃখ আছে, একটা স্যাডনেস আছে, একটা ডেসপন্ডেন্সি আছে। Whether you read Prufrock, whether you read say Holloman, and whether you read say Murder in the Cathedral, there is a lamentation for the lack of a center. As Yeats has beautifully said in Second Coming, that mere anarchy is loosed upon the world, center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. So whereas in the post-war period, there is no sort of lamentation. There is no sort of ruining of the fact that there was once a center which was no longer there. Rather, there was a deliberate acknowledgement of the fact that there is no center, and it's quite natural to not to have any particular center. So this is something that we have to be acutely conscious of. They opposed and shunned modernism in spirit, but continued with a fragmented form with almost a revengeful shape. এটা কেন বলেছি আমি এটা,
মডার্নিজমের এই যে ল্যামেন্টেশন, এই যে কোথাও না কোথাও একটা দুঃখ ভাব, এটাকে তারা রিজেক্ট করছে। কিন্তু মডার্নিস্ট রাইটারের যে ফ্র্যাগমেন্টেড ন্যারেটিভটাকে চেষ্টা করেছিলেন রিয়েলিজমকে বোঝানোর জন্য, যে কাইন্ড অফ এই রিয়েলিজমকে বোঝানোর জন্য একটা এক্সপেরিমেন্টাল ন্যারেটিভে আনতে চেয়েছিলেন, ডিসজাংক্টেড ন্যারেটিভ, the narrative which is not, I would say, the narrative which is not as readerly as the romantic writings or the Victorian narratives are. He continued with the fragmented form, but in spirit it was different. The fragmentation was rather celebrated instead of being lamented. The fragmentation was celebrated. So we call that post-war period, we have achieved a sort of a postmodernist synthesis. There is a spirit of celebration and as well as the fragmentation. So the fragmented nature of existence has been accepted as the goings on of life, and it is celebrated as a part of a new social reality. So this is something that we find. Social reality had kind of acquired new contours. New contours of social reality was accepted, and a new method of acute consciousness. There is an acute consciousness of the social reality of this fragmented nature, but there's a fact, there's the consciousness of that this is the very intrinsic nature of our society in itself, and there is no there should not be any lamentation of the fact. There's a new interest in the present. আমরা মডার্নিজমের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি, in a modernist society there was always a kind of a nostalgia for the past. Though we find it in the romantics, past has always been kind of looked upon, has been reinvigorated. Here, in post-war British fiction particularly, you'll find there is the interest is there in the present. The interest is there in the present. The present was being focused as the major subject. Instead of going with the past, instead of dealing with the past, yes, past has been depicted, but past has been depicted only for satirical reason. For example, you can give an example of John Fowles' novel. In John Fowles' French Lieutenant Roman, if you read, two parallel narratives were created. One is a narrative of the 20th century. The setting of the story was 1969, whereas another narrative which was a narrative of the Victorian period. So two narratives were created. So the past world was recreated. For the purpose was to critique the deliberate projection of totality of the Victorian narrative. Victorian narrative ke mercilessly critique করার জন্য ফাউলস এটা করছে। তাহলে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ ফিকশনে পাস্ট নিয়ে কোনো নস্টালজিয়া নেই, there কোনো romanticism নেই, there is an anti-sentimental attitude towards the presentation of life, to the presentation of society. And we could find that even there was no qualms in representing the chaos, the dilemma of the present time. So a new interest, a new focus was on the present. Discontent with the social status, as I said, the discontent with the social status. Most post-war British fiction আমরা দেখতে পাবো যে the writer, or sorry, the protagonist is not happy. The protagonist is not happy with the social condition. If you remember that phrase, that angry young man movement, who is an angry young man? An angry young man is one who is not happy with the system, with the social systems. That angry young man movement, which started with Jimmy Porter in Look Back in Anger and later translated into that famous angry young man movement in 1970s in Bollywood, headed by Amitabh Bachchan, where you could find the protagonist kind of venting out his anger against an institution, whether it comes in the form of the administration on the police force or whatever it is. 1970s film গুলো দেখলেই বুঝতে পারবে এই যে discontent with the social status, এটা post 1950s novel-এর একটা মেজর ফোকাস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পিরিয়ডে। নেক্সট স্লাইড, কতগুলো নভেল যেটা এই পার্টিকুলারলি এখানে আসছে তোমরা দেখতে পারবো, আমি পাওয়ার পয়েন্টে দিয়েও দেবো। যে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাকি জিক, one of the major novels that could kind of bring out all these elements. Second, you could see the famous Hurry On Down by John Wayne. If you read that novel, you could find this distrust,
this social unrest, this discontent with the social status is very much there. Another type of a novel that sort of progressed, that sort of kind of that we could see a growth of it, particularly the fantasy category. Two novelists I particularly quote, that is obviously one is George Orwell. You know, fantasy, seeing reality through fantasy and experimentation. Dystopia and dystopic vision. A fantasy kintu it's not that that medieval world of fantasy, medieval world of romantic fantasy. This is the fantasy of a fatalistic world that we could find. We could find the writings of J.R.R. Tolkien during this period. If you nowadays Roald Dahl is very popular with younger children. Roald Dahl's novel can be a wonderful example of fantasy fictions. The famous novel The BFG, if you read, it's a wonderful depiction of representation of realism through fantasy. Why this fantasy, this dominance was kind of meaning this particular type was projected. I request for the next slide, where I have quoted a particular line. Orwell says that his use of fantasy suggests that far from being escapist, fantasy can be a way of expressing the anxieties caused by history in an alternative. So fantasy কোনো ভাবে এখানে আমি যেটা বললাম যে medieval যুগের escapist attitude নয়. It's not an escaping away from the world of realism. If you could read that famous novel by Golding, that is Lord of the Rings, Lord of the Flies, which is a fantasy novel. But what does it say? It talks about the troubled psyche of the human nature, where even the younger children are so much violent in nature. So this is a fantasy of a fatalistic world, of a dangerous world, and this fantasy is not actually an escaping away, and a way of escaping into a world of dream, world of imagination, like the other fantasy novels. But fantasy can be a way of expressing the anxieties caused by history in an alternative way. That is why we could see during the post-war time, fantasy novels are on the rise, and many fantasy novelists actually were writing. I named a few. You could find from here. I have also suggested recommended reading in my each slide. So you could, if anybody has interest, you can go on reading these books. Next slide, please. Experimentalism. We could be beyond the fantasy novels or the traditional social academic novels. There were experimental novels which were there, particularly, which is mixing the traditional novel status as well as with the post-war anxieties. Particularly, one example that we could find is Lawrence Durrell's Alexandria, one of the famous novelists of this time. And Antonin Quintus, the very idea of chronicle, they question this very idea of chronicle by returning repeatedly to the same events. এটাকে আমরা বলছি ন্যারেটিভ এক্সপেরিমেন্টেশন। আমরা পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ নভেলে দেখবো ভীষণ ধরনের ন্যারেটিভ এক্সপেরিমেন্টেশন আছে, যেটা আমি বলছিলাম যে তারা মডার্নিজমকে ইন স্পিরিট তারা রিজেক্ট করছেন, কিন্তু তাদের এক্সপেরিমেন্টাল স্টাইলটাকে তারা কন্টিনিউ করছেন ইভেন নিউয়ার ওয়ে। কেন এক্সপেরিমেন্টাল স্টাইলকে কন্টিনিউ করছেন? তারা হিস্ট্রির যে অথেন্টিসিটি বা হিস্ট্রির যে একটা ফ্ল্যাট ন্যারেটোরিয়াল একটা লাইন যেটা আছে, যেটাকে আমরা বলছি যে ইতিহাস একটা ক্রোনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করে পোস্ট ব্রিটিশ ফিকশনে কিন্তু বারবার গিয়ে সেই কনসেপ্টটাকে আইডিয়া করে যে হিস্ট্রি ইজ নট ক্যানট বি monolithic. History cannot have a linear development. There are various layers within this history. And ন্যারেটিভের মধ্যে এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। কখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপিটিটিভ ন্যারেটিভ, একটা ঘটনা বারবার বিভিন্ন পয়েন্টের ভিতরে ফিরে আসছে, লাইক আলফ্রেড হিচককস ফিল্মস ইউ কুড সি। আলফ্রেড হিচকক ফিল্মে একটা ঘটনাকে 5-6টা পার্সপেক্টিভ থেকে দেখানো হচ্ছে। সিমিলারলি এখানে এটা বলা হচ্ছে, টু কোট ওয়ান ওয়ার্ড from Darrell, Darrell said, reality cannot be apprehended from a single point. If you have read postmodernism in your undergraduate courses already, you know that this is the time of plurisignificance. It is the time of indeterminacy. Whereas where the singularity of meaning, the singularity of perspective has been rejected as very much artificial. Similar thing we could find in the British fictions of this time. Reality cannot be apprehended from a single point of view. And that's why
the narrative structure took an experimental turn and is necessarily mediated by a consciousness which is filtered, a point that had kind of made, here he is kind of akin to the modernist, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সপেরিমেন্টাল ন্যারেটিভ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে রিয়ালিটিকে চেক করা হচ্ছে, রিয়ালিটির বিভিন্ন লেয়ার্স আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই যে ফিকশনটা, এখানে তারা মডার্নিস্টদের সঙ্গে কিছু না কিছু ভাবেও আকিন, কিন্তু তাদের এক্সপেরিমেন্টেশনের ধরনটা আলাদা। যেমন ডারেলের ওয়ার্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক্সপেরিমেন্টেশন ডিরাইভ ফ্রম মডার্নিজম ফাউন্ড এ নিউ, ক্লিয়ারলি মাইনরিটি ভেন ইন দ্য নভেল ইন দ্য লেট 90s. Moving on to the next slide. Yes. Another kind of work that we find in the during the of this period is a kind of a self-conscious fiction. আমি প্রথমেই লেকচারের প্রথমেই বলেছি যে post-war time is a time of acute consciousness of human limitations. We could find the growth of a type of a fictions which are acutely self-conscious about its status, যাদেরকে আমরা এক কথায় মেটাফিকশন বলে থাকি। জানি মেটাফিকশন 1970s 60s এ লেখা হয়নি প্রথম, মেটাফিকশন has already been written by has been attempted by Lawrence Stern in the 18th century, but metafiction became the became the major narrative form during the post-war British fiction, because the self-consciousness, the acute awareness of the limitations of the compositional procedure that the metafiction share somewhat reflect the acute consciousness of the existential crisis of the human beings at that time. I'm not going into detail of this because this is a very area of my liking. I have done my PhD on this. So move on to the next slide, please. Yes. So my conclusion regarding the post-war British fictions are that the post-war English novel cannot be categorized under one particular category, one particular broad genre. It is polyphonic in nature. There are various kinds of novels, from fantasy to experimental narrative to social criticism to narrative experimentations to self-consciousness, metafictions, historical metafictions, so various kinds of novels like that. At base, it can be described that the English novel is very much polyphonic in nature, to use a term from Bakhtin. The novel during the post-50s time, post-war British time, can accommodate now not the only one type of experience, not the spiritual experience or the experience of the elitists, but the experience of different social classes. আমরা দেখতে পাচ্ছি various social class represented হচ্ছে novel, different genders. ডেলিবারেট প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি উইমেন সেন্ট্রিক নভেল লেখা হচ্ছে। এতদিন অব্দি মেয়েরাও যখন ইভেন with all due respect to Jane Austen and others, they have written feminine novels and others besides Virginia Woolf, but those novels were somewhat catering to the patriarchal viewpoints, whereas for the first time in a fresh point of view we could say that a novel which directly depict the feminine point of view were being written during this period. Different genders, different nationalities, queer themes, lesbianism, gay studies were appearing as a subject in the narratives. এই যে একটা ইনহিবিশন চলে যাও। তোমরা যদি কেউ লার্কিন পড়ো, লার্কিনের একটা বিখ্যাত কবিতা আছে 1963 তে লেখা, যেটার নাম হচ্ছে হাই উইন্ডোজ। In that poem, Larkin said that the entire civilization changed after the 1963s. After the 1960s, there is a major demarcation that happened. So, কোথাও একটা uninhibition, কোথাও একটা less restricted attitudes in dealing with subjects, কোথাও না কোথাও classical approach থেকে সরে আসার চেষ্টা, অন্যান্য previous narrative থেকে। আমি বারবার আমি বলছি যে post-war British fiction can be studied as a genre in itself, কারণ এটা নিজে অতীত থেকে অতটা বেশি শিক্ষা নেয়নি, এটা অনেক বেশি বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, নিজস্ব ট্রেন্ড, নিজস্ব প্যাটার্নস তৈরি করার চেষ্টা করেছে। সেই প্যাটার্নটা হয়তো কোনো বিগার ন্যারেটিভস এর শেপ নেয়নি, বাট দেয়ার ওয়াজ অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু ক্রিয়েট অ্যান ইউনিক স্পেস অ্যামং দেমসেলভস। ওকে, দ্য নভেল ইজ সার্টেনলি কনডেন্সড, এটা একটা মেজর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, কন্ডিশন বাই মার্কেট ফোর্সেস। সেই জন্য পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ ফিকশনস আর মাচ মোর রিডেবল কম্পেয়ার টু মেনি অফ দ্য লিনিয়েজ, যেমন জয়েস। A novel like Ulysses, is very hard for the readers to read, but a Fowles will find very easy for reading, despite of his experimentation. You'll find it very easy for reading. Many other novels by Kingsland is wonderful reading. This because
of the last factor that I have written, that the writer has to remain committed to the readers. The readers must have to like this text, because now writing became a full-time profession. তাই কোথাও না কোথাও মার্কেট ফোর্সেস ডমিনেট করছে, মার্কেট ফোর্সেস কোথাও না কোথাও লিটারেরি ফ্যাশনকে ডিক্টেট করছে during this time. So the experimentations of the narratives were not such which could kind of destroy the narrative enjoyment by it. আমরা তুলনামূলকভাবে আমেরিকান ফিকশনে দেখতে পাচ্ছি এরকম অনেক ন্যারেটিভস লেখা হচ্ছে যেখানে ন্যারেটিভ এক্সপেরিমেন্টেশনকে জাঙ্ক করা হচ্ছে, এবং বলতে পারো একটা কোথাও না কোথাও রিডারলি একটা ব্লক তৈরি হচ্ছে। যেমন আমি রেফার করতে পারি জন বার্থের নভেলের কথা। জন বার্থ পড়া অত্যন্ত কঠিন, ওকে, বিকজ ন্যারেটিভটা প্রোগ্রেসই করছে না। কিন্তু ব্রিটিশ ফিকশন ক্ষেত্রে আমরা দেখবো most of the narratives, whether it is written by Malcolm Bradbury or David Lodge, or whether it is by Kingsley Amis or John Fowles or even Christian Rose, they were very readable. They were very readable. They are very acceptable. Some of them are unput downable text as well, because they have to kind of adhere to or cater to or adhere to the rules of the market economy, market forces. They have to be sellable. They have to remain sellable to this. Coming to post-50s British fiction, I have tried to sort of explain. Now I will move on to post-50s British drama. How much time I am left with? তোমার প্রচুর সময় রয়েছে, তুমি যতক্ষণ খুশি নিতে পারো। তুমি 12:30টা একটা যতক্ষণ খুশি, কোনো ব্যাপার নেই তোমার। Okay, it will take some time because এখনো দুটো জনার বলতে বাকি আছে। So thank you for kind of giving me the license. Now you have to suffer. Okay, so coming to the drama part, আমরা post-war British novel দেখলাম। আমরা now will move on to another very important kind of novelist, important genre of this period, which is very remarkable. তোমরা অনেকেই হয়তো তাদের থেকে পড়ছো, যেমন স্যামুয়েল বেকেট হয়তো পড়ছো, drama. Post-war British drama also, like post-war British fiction, acquired its unique status. Particularly the Western theatres of London, মানে যে এতদিন অব্দি লন্ডনের একটা পার্ট, বিশেষ করে একটা পার্ট যেখানে লন্ডনের থিয়েটার হাউসগুলো তাদের স্থান, যেটাকে আমরা জানি ওয়েস্ট এন্ড থিয়েটার বলা হয়, বিকজ দ্যাট ওয়াজ সিচুয়েটেড এট দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ লন্ডন। These western theatres were so far being thronged by, so far being kind of I would say dominated by a type of plays which we call well-made plays, which were the mainstream plays. These plays were having a very structured kind of a shape, which were called, for its very structured kind of its setting and very structured kind of approach. They were called well-made plays. They were basically these mainstream plays that dominated West End theatres till the wars have come. After the Second World War, a new type of a drama started emerging, which is called the New English. This New English drama started making its presence felt in these Western theatres after the 1945, and as happens in the field of novel, literary fictions, popular elements also started entering into the domain of drama as well during the post-50s period, and some kind of experimentation, some kind of new acting style, some kind of new theater language that were being introduced, that were being ideated. For example, the concept of a bare set, as we find in Waiting for Good. The set is minimalistic set. The set has no props, if you could find. Whereas on the other hand, you could find a very limited space like a one-bedroom flat. I'm referring to Waiting for Godot. I'm referring to say Samuel Beckett's Waiting for Godot and Look Back in Anger, because you have read this text. There are other references that I could make, but I'm referring to this text because it could relate to this. So not these only. So these are not the only texts which can be referred to. So we find that there was a new theater industry that was on the rise during the 19 post-war period, because
this new English drama, this new English stage were happening, new experimentation were happening. At the end and after the Second World War ends, the theatre industry was in a very delicate position with the arrival of the new scene. Many theatres were destroyed. There was a shortage of actors initially and managers, and there were more worrying still. Films were becoming increasingly popular. নাটককে একাধারে নতুন নতুন ট্রেন্ডকে এনকাউন্টার করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে একটা নতুন ডেভেলপিং জনরাকে কাউন্টার করতে হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ফিল্ম। সেই পার্সপেক্টিভ থেকে পোস্ট 50s লিটারেচার, পোস্ট 50s ড্রামা কিন্তু ডেভেলপ করছে। In the decade after the war, the Western theatres in London were dominated by a consortium of business. There was a group which were called the group. Please come back to the slide. Yes. এরা কি করছে? This dominated by a consortium of business interests. এরা নাটককে একটা বিজনেস ভেঞ্চারে পরিণত করার জন্য বেশ কিছু গ্রুপ এগিয়ে আছে। তাদের মধ্যে one of the groups are called the group, and they ensured the predominance of metropolitan over provincial taste. নাটকে আমরা যেটা মূল পোস্ট 50s ড্রামার আমরা মূল জিনিস যেটা দেখতে পাচ্ছি, প্রভিন্সিয়াল টেস্টকে ডমিনেট করে মেট্রোপলিটন টেস্ট আসছে। অর্থাৎ থিয়েটার কোথাও না কোথাও একটা আরবান অ্যাফেয়ারের দিকে কনভার্টেড হতে যাচ্ছে, যেটা আমরা আমাদের ভারত মানে পশ্চিমবঙ্গের নাট্য ইতিহাস যদি দেখি, পোস্ট 50s এর পর পশ্চিমবঙ্গ দেখবো নাটক কোথাও না কোথাও গিয়ে একটা শহর কেন্দ্রিক অ্যাফেয়ারে পরিণত হচ্ছে। এখন যেমন নাটক অনেক গ্রামগঞ্জে ছড়াচ্ছে, যাত্রা গ্রামগঞ্জের জন্য থেকে যাচ্ছে, কিন্তু নাটক একটা পিওরলি এলিটিস্ট মেট্রোপলিটন কালচার হয়ে থাকছে। ইভেন ইন পোস্ট 50s ইন্ডিয়া, পোস্ট 50s বেঙ্গল, গণনাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের প্রেজেন্স, though they are talking about downtrodden people, common people, they are talking about the very lower class people, but the audience of those dramas were purely elitist people with some sort of an education, some sort of a degree, university degree, some sort of an university degree. Similar kind of thing could be found in post-war British drama as well. The predominance of metropolitan over provincial taste, কারণ এই থিয়েটার হাউসগুলোর মূল অডিয়েন্স হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই টাইপের এলিটিস্ট শিক্ষিত অডিয়েন্স, যারা নাটকগুলো দেখতে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি the success of musicals during this time, opera houses, which is direct influence of American literature on Britain at that time, and the dependence on drama on the star system. Many of the film actors actually were coming to do theaters. এই কমন হেরিটেজটা আমরা পোস্ট ওয়ার বেঙ্গলেও দেখতে পাই, যে প্রমিনেন্ট অ্যাক্টররা হয় তারা থিয়েটার থেকে সিনেমাতে যাচ্ছেন বা সিনেমা করতে করে থিয়েটার করছেন, লাইক এ কেস লাইক সৌমিত্র চ্যাটার্জি, who was constantly doing both this type of kind of roles, a dominant actor in movies as well as a dominant actor in theaters, doing all sort of things. We could find a similar reference in the famous Hollywood actor Laurence Olivier, who were coming to the theater business as well. Dependence on the drama, on the star system. যেহেতু নাটকের মধ্যে এই স্টাররা আসছেন, নাটকের মার্কেট ভ্যালু কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। Repertory companies working in provincial theaters and touring companies from capital satisfied this claim. এবং যেহেতু জনগণের একটা নাটক দেখার প্রবণতা বাড়ছে, নাটকে প্রচুর পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। আমরা দেখতে পাবো নেক্সট স্লাইডে আসলে যে কিভাবে গভর্নমেন্ট, প্লিজ মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে গভর্নমেন্ট নাটকে ডিরেক্টলি সাবসিডি দিচ্ছে। আমরা পার্টিকুলারলি একটি সংস্থার কথা বলবো। কাম টু দ্য নেক্সট স্লাইড and then we'll come back to this one later. Yes, state patronage through arts council, যেটা অদ্ভুত ভাবে আগে কিন্তু সেই রেনেসান্স টাইমের পর কিন্তু সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে এরকম ভাবে স্টেট ফান্ডিং হয়নি নাটকের। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আর্টস কাউন্সিল এস্টাবলিশ করছে আন্ডার দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, which was deliberately working on providing subsidies to certain theaters, because theater became a sort of a kind of an activity that was funded, that were being kind of patronized, I would rather say sponsored by the government quarters. And
emergence of new theaters, new theater companies and the Arts Council, the emergence of many new playwrights যারা নাটক লিখছেন, নাটক করছেন, the rising importance of director দেখতে পাচ্ছি এই যুগে, রাইজিং ইম্পর্টেন্স অফ দ্য ডিরেক্টর, মানে নাটকের মূল যে বাচনটি, যে বক্তব্যটি, সেটা ডিরেক্টরের হাতে। It's not about the performance more. Every drama is very much social conscious, very much social conscious. The social consciousness of the drama actually kind of intensified or rather increased the importance of the director in the modern drama. এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিরেক্টররা তারা কিন্তু প্রমিনেন্সে আসছে। নতুন নতুন থিয়েটার কোম্পানি এস্টাবলিশ হচ্ছে এই সময়। রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানি ডিরেক্টেড বাই পিটার হল, ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি লেড বাই লরেন্স অলিভিয়ার। নতুন টেকনিকস আসছে নাটকে, নিউ আর্কিটেকচারাল স্টাইলস ফর নিউ প্লে হাউসেস। কেমন টেকনিক দেখতে পাচ্ছি? লেস ফর্মাল, লেস মার্ক ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন অডিয়েন্স এন্ড স্টেজ। তোমরা বাটল ব্রেকের কথা অনেকেই জানো, ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি। বাটল ব্রেকের নাটকের যে ধারণা, এপিক থিয়েটার এর কনসেপ্ট আমরা জানো। অনেক সময় দেখা যায় বাটল ব্রেকের নাটক দেখতে দেখতে দ্য অডিয়েন্স কুড সাডেনলি ফাইন্ড দ্যাট person sitting just beside him on the auditorium, suddenly rising up in one of the scene of the drama and started acting. So the entire auditorium started becoming a sort of becoming the stage. So the demarcation between the stage and the audience were slowly getting blurred. This is something that we could find during this time, and therefore it required a much less formal acting style. প্রত্যেকটা এই যে ল্যাক অফ লেস ম্যানারিজম আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যাক্টিং স্টাইলের মধ্যে একটা প্রবল বদল আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যাক্টররা অনেক কম ম্যানারিজম ইউজ করছেন, তাদের অ্যাক্টিং স্টাইল অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক হয়ে যাচ্ছে, আনলাইক দ্য প্রিভিয়াস টাইমস। ড্রেস, তাদের পোশাক আশাক অনেক বেশি লেস ফর্মাল, অ্যান্ড এ নিউ টাইপ অফ অ্যান অ্যাক্টিং স্টাইল। This has actually increased the importance of the director for the new theatre story. And finally, a very interesting scene, which is that I have said that the establishment of the Arts Council, which deliberately subsidize certain theatres, এবং যার ইম্প্যাক্ট কিন্তু সবসময় ভালো হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে যে আর্টস কাউন্সিল এস্টাবলিশের পর নাটকের ভালো হওয়ার থেকে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বেশি, কারণ গভর্নমেন্ট যে সমস্ত নাটকগুলোকে প্রমোট করতে চাইছেন হয়তো সেই নাটকগুলি প্রমোশনের যোগ্য নয়, তুলনামূলকভাবে যে নাটক প্রমোট করা উচিত ছিল সেগুলো পাচ্ছে না। এই ধরনের পার্শিয়াল ট্রিটমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্লিজ কাম ব্যাক টু দ্য মেন প্রিভিয়াস স্লাইড। আমরা পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ টাইমে কতগুলো বিভিন্ন টাইপের নাটক দেখতে পাচ্ছি। আমি বেশি ডিটেইলসে না গিয়ে তোমাদেরকে এক এক করে ক্যাটেগরাইজেশন গুলো দেখাই। মিনিমালিস্ট অ্যাবসার্ড ড্রামা, মিনিমালিস্ট অ্যাবসার্ডিস্ট ড্রামা which is completely experimental in nature. Formal একদম নতুন অ্যাক্টিং স্টাইল, বেয়ার সেটিং, minimalist dialogue. The dialogues are not at all connected with each other. There's a lack of failure. This is a completely new philosophy. They are called the minimalist drama. সেখানে the mood is everything of the drama. The setting and the other factors are not at all essential. If you remember the Waiting for Godot, only one bear's tree is probably the prop that the drama probably needed at that to perform, to exact his performance. But the impact that Waiting for Godot created on the audience was huge. So we could see the find of a new kind of a drama that is called a minimalist abstract drama. We could find these dramas replaced the earlier well-made plays. As I said earlier, এই নাটকগুলো রিপ্লেস করছে কাদেরকে? ওয়েস্টার্ন থিয়েটার্সে ওই ওয়েল মেড প্লে গুলোকে রিপ্লেস করছে। তার পরিবর্তে কারা কারা আসছে? মিনিমালিস্ট অ্যাবসার্ডিস্ট ড্রামা। ওয়েল মেড প্লেটা পুরোপুরি চলে যাচ্ছে না, বাট দিজ আর দ্য নিউ ট্রেন্ডস ইন ইংলিশ ড্রামা দ্যাট ইউ কুড ফাইন্ড। মিনিমালিস্ট অ্যাবসার্ড ড্রামা কুড বি ফাউন্ড। সোশ্যালি ক্রিটিক্যাল থিয়েটার আমরা দেখতে পাচ্ছি জন ওসবর্নের লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গেল, এই নাটক যেটা acutely conscious of the contemporary social situation. Beckett's natok is not about social situation, it is about human existence, general basic ideas. On the other hand, we could find another kind of a drama which is socially critical, like John Osborne's Look Back in Anger. A drama which talks about social anxiety, social angst, dissatisfaction, disillusionment that I initially talked about. There's another kind of a drama which we call the kitchen sink drama. যেখান থেকে আমরা মানে লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারকেও কেউ কিচেন সিঙ্ক ড্রামা বলছেন। আর্নল্ড ওয়েস্কার, ব্রেন্ডন বেহান, ডেলানি, যে নাটকের সেটিংটা খুব লিমিটেড। আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাট,
দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার যারা পড়েছো যারা মনে করতে পারছো, 1 bedroom ফ্ল্যাট। সেটিং কি, 1 bedroom ফ্ল্যাটের একটা ছোট্ট ঘর, একটা আয়রনিং প্যাড অ্যান্ড স্ট্যাক করা জামা কাপড়, ওই রকম একটা ছোট্ট setting। এই নাটকগুলো, যে নাটকগুলোর পরিধি, আমি প্রথম থেকেই বলছি যে ব্রিটিশ পোস্ট ব্রিটিশ পিরিয়ডের অন্যতম বড় কোয়ালিটি হচ্ছে its narrowing down of its vision, its parochialness, its limitations of its scope still could be found in the dramatic literature as well. And we could find a term called kitchen sink drama, because the drama was enacted within the kitchen setting or within that space. Kitchen and the drawing room is the entire space that the drama used to cover. Next slide, and the slide after. Yes, yeah, distinct, there's এটা আমি যেটা এতক্ষণ বললাম সেটা হচ্ছে পোস্ট drama still 1950s to 1960s. Mid 1960s onwards, we could find another juncture, another demarcation, another deviation in terms of literature. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েল মেড প্লে গুলো, যেগুলো একদম রেলিগেট করে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো ফেরত আসছে। এবং কখনো কখনো এক্সপেরিমেন্টাল ন্যারেটিভ এর সঙ্গে ওই ওয়েল মেড প্লের একটা মার্জার ঘটছে, যেমন টম স্টপার্ডের রোজেনক্রান্স এন্ড গিল্ডেনস্টাইন আর ডেড। Rosencrantz and Guildenstern are dead actually is a kind of a, people call it an purely absurdist drama, but it's not a purely absurdist drama. It tries to combine the experimental drama with the established theatre. Tom Stoppard here colored minimalism with a rich, luxuriant use of dialogue, unlike in Look Back in Anger, unlike in Waiting for Godot, where the dialogue is very discordant, bare minimum, dialogue গুলোর মধ্যে কোনো কালারিং অফ ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, ইত্যাদি নেই। আমরা টম স্টপার্ডের ক্ষেত্রে দেখবো, টম স্টপার্ড যে নাটকটা লিখছেন তার মধ্যে অ্যাবসুলিস্ট এলিমেন্ট থাকলেও তার ডায়ালগ গুলো মাচ মোর লাক্সুরিয়াস। So what Tom Stoppard was doing was to mix the features of the experimental drama with the features of the established theatre in itself. So in a way, this the trends are mingling. As I said, that the post-50s period is a time which lacks categorization, which abhors categorization, which rejects categorization, and where any dominant any trend has not become the dominant and the only trend that could be found even in the development of the drama. There is another kind of a drama, the ludicrous and the outlandish, influenced by particularly Antonin Artaud, a French dramatist, this theatre of cruelty, which actually inspired later Pinter, Harold Pinter's drama, Eugene Ionesco's absurdist dramas, Pinter's comedy of menace, where the disruptive carnivalesque elements were slowly kind of inserted into the drama. There was, during the post-1960s drama, there was a deliberate anti-middle class approach. আমরা দেখতে পাচ্ছি 1950s এ যখন লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার বা লেখা হচ্ছে, নাটকের মধ্যে মিডল ক্লাসের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। Post-1950s drama slowly started shifting from the middle class approach or the middle class worldview to the other worldview, and there was a criticism regarding this middle class attitude that we could find, particularly a satirical stance towards the middle class view could be found. Next slide. There was one kind of a drama, there was the rise of a political drama, particularly মনে রাখতে হবে, this is a time when the leftism was on the rise. আমরা বিটলসকে দেখছি একাধারে রাইজ হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি চায়নাতে এই সময় লং মার্চ, দ্য ফেমাস লং মার্চ, which had a huge impact worldwide. Communism was on the rise, and we could see the effect of it in the dramatic field as well, and we could see some of the rise of the communist or the leftist dramatists like Edward Bond, like Howard Benton, David Hare, David Edgar, Trevor Griffiths, which flourished in smaller theatres. এই নাটকগুলো কিন্তু খুব পপুলারাইজ হচ্ছে না, বিশেষ করে মেইন স্ট্রিম থিয়েটারে এদের খুব একটা প্রমিনেন্স আছে না। মেইন স্ট্রিম থিয়েটারে কিন্তু এখন আমরা এক্সপেরিমেন্টাল বা ওয়েল মেড ড্রামাগুলোকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু স্মলার থিয়েটার, যেগুলোকে আমরা অনেক সময় ইন্টিমেট থিয়েটারও বলে থাকি, সেগুলোতে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইনফ্লুয়েন্স, বিশেষ করে ব্রেখটের ইনফ্লুয়েন্স ভীষণভাবে বেশ কিছু ব্রিটিশ নাট্যকারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই লেফটিস্ট ওরিয়েন্টেশন, লেফটিস্ট সাবজেক্টস, like what Paul Dotto has done in Bengali drama, to a certain extent you can call even the dramas of Badal Sarkar of that category. Similarly, this political satirical drama, which actually talks about the downtrodden people, the social revolutions, and this aspect started becoming kind of a trend during this time.
Next slide. Along with these new trends, the traditional dramas continued. Because there was a constant demand for dramatic literature getting converted into films. There were many dramas which were later translated into films. So there was a market for the traditional dramas, and there were many dramatists like Alan Ayckbourn, Michael Frayn, Christopher Hampton, or James Saunders, or Anthony Safer. They actually continued with the traditional drama because there was still a market for the dramas, and many of the dramas were later kind of shifted, kind of given a kind of a cinematic form. Move to the next slide. Yes. So regarding the drama, what we could see that even like British post-war British fiction, the British drama also did not have any dominant trend kind of continuing for a longer period of time. But what we could see that is there is a certain major trends, there are certain major shifts as far as dramatic literature is concerned, from the well-made plays to experimental narratives to social critical dramas to minimalist dramas, and again a mixture of everything were happening. So dramatic literature was still relevant, and experimentation on dramas were happening, but the dramatic literature were not always, please do not understand post-war drama just by reading post-50s, say just by reading Beckett or by Osborne. There are so many other varieties available, and what, as I said, like post-war British novel, there was various categories of dramas that were there, and they have polyphonic nature as well, different kinds of dramas as well. So my conclusion relating to post-war drama is that post-war drama is experimental. Post-war drama continued the experimentations of the modernist period, but created own space for themselves. And for the first time, we could find definite political dramas, satirical dramas with a newer vision of that. What post-50s drama is famous for is the bringing of a new acting style and a new kind of a theater language, new kind of a theater semiotics, which is not there in the previous period. Distinction of the stage and the audience, এটাকে ব্লার করে দেওয়া হচ্ছে কোথাও না কোথাও। নাটকের মধ্যে একটা লেস ফর্মাল একটা টেকনিক, নাটক মূল ফোকাস ছিল অন ডায়ালগ, not always focused on the dialogues, and many other aspects that were you find to be very unique among this new drama. Now coming to my last part of my discussion, that is British poetry. Trends of British poetry is similar, right? Post-war also British poetry also, like post-war British fiction, novel, does not talk about any unified sense. Please move to the earlier side. It doesn't give us a unified movement. You could not find a movement like pre-Raphaelitism, or you could not find a movement like romanticism dominating here. There are various trends which continued during the post-50s period as well, and they cannot be classified or grouped under one category. There are certain trends that we could find, which I will explain. University lecturers, I have already said, many of the poets that were writing during this time were university lecturers. মনে রাখতে হবে post-war British literature কবিতা কিন্তু prominent genre হিসেবে ডেভেলপ করতে পারেনি. Poetry was less conspicuous as a genre in itself. Novel was by far more popular of the genres, but কবিতা কিন্তু ছিল, এবং শুধু কবিতা ছিল তাই না, কবিতা লেখার জন্য অনেক লোক ছিলেন, কবিতা পড়ারও একটা বড় সার্কেল ছিল। তো এই বিলিফটা যে কবিতা একেবারেই পোস্ট ওয়ার টাইমে ডেড ডাউন করে গেল, বিশেষ করে ব্রিটিশ পোয়েট্রি, আমরা বিশেষ করে পোস্ট ওয়ার আমেরিকান পোয়েট্রিকে দেখে এতটাই তার হিউজ ইম্প্যাক্ট যে আমরা পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ পোয়েট্রিকে প্রায় পড়িই না। কিন্তু মনে রাখতে হবে পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ পোয়েট্রি কিন্তু এক্সিস্ট করতো, এবং তার একটা হিউজ অডিয়েন্স ছিল এবং এখনো আছে যারা কিন্তু পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ পোয়েট্রি পড়ে। এই কি ট্রেন্ড? Most of the university lecturers were writing as poets. There was a group called movement poets, which I'll talk about later. এরা কিন্তু particularly কোনো গ্রুপ নয়, কিন্তু তাদেরকে একত্রে মুভমেন্ট বলা হয়, মুভমেন্ট পোয়েট্রি বলা হয়। আমরা যদিও তাদেরকে এই মুভমেন্ট কেন নাম দেওয়া হয়েছে, we are not going into that category. এই গ্রুপ অফ পোয়েটস যাদেরকে লিড করতেন লার্কিন,
অ্যাকচুয়ালি তাদের কবিতা একটি অ্যান্থোলজিতে পাবলিশ হয়েছিল, যার নাম ছিল নিউ লাইন অ্যান্থোলজি, পাবলিশ বাই ডিজি এনরাইট অ্যান্ড রবার্ট কংক্রেস্ট, দুজন পোয়েট নভেলিস্ট এটা পাবলিশ করতে। সেই অ্যান্থোলজিতে যাদের যে সমস্ত কবিতা পাবলিশ হয়েছিল তাদেরকে একত্রে মুভমেন্ট বলা হতো। এইটাই হচ্ছে মুভমেন্টের একমাত্র কমন ফিচার। There are certain features though which critics have tried to cite, which every poets of this period actually kind of share as they believe. কিন্তু যেটা মূলত এদের মধ্যে বেসিক কোনো মিল নেই, প্রত্যেকে সেই সময়টাকে ধরার চেষ্টা করছেন তার নিজের মতো করে ধরার চেষ্টা করছেন। কি এই পোয়েটরা, পোস্ট ব্রিটিশ পোয়েটরা কেউ ইউনিফর্ম ইন টোন অ্যান্ড কন্টেন্ট নয়। What they were found to do, everyone on them, they rejected the obscurity of modernist কবিতার মধ্যে যে ডেলিবারেট অবসকিউরিটি আছে। পোস্ট ব্রিটিশ পোয়েট্রি তোমরা চাইলে নিজেরা পড়তে পারো, মানে if you can read on your own, you at least you will not falter. Whereas if you started reading Eliot, for example, you cannot read, I believe, undergraduate students cannot read Eliot without a teacher, because reading Eliot needs a lot of baggage, a lots of explanation, lots of allusions. Post-war British poetry is less allusive, more direct, colloquial in tone, and parochial in its vision. The word parochial, I want you to mark this particular word, parochial. The word parochial comes from the word Paris, P-A-R-I-S-H. Paris is actually a typically British word meaning a locality which is controlled by one church, that is called a parish. মানে আমাদের ভাষায় আমরা যদি বাংলায় বলি পাড়া। সেই ব্রিটিশ কাব্য যেটা তার একটা জগৎব্যাপী তার একটা ভিশন ছিল, সেটা বলতে পারো পাড়া কাব্য হয়ে গেল কোথাও না কোথাও, parochial. That is what we could find in British poetry. If you read Larkin's poems, for example, Larkin's poems are deliberately British. In Larkin's poem, you'll find a landscape which is purely British. Larkin and কবিতাতে ব্রিটিশ ল্যান্ডস্কেপের বাইরে আর অন্য কোনো ল্যান্ডস্কেপের ডিসক্রিপশনই নেই। আনলাইক আদার পোয়েটস, যদি কিটসের কবিতা পড়ো, কিটস কখনো গ্রিক ওয়ার্ল্ডে যাচ্ছেন, কখনো মিডিভেল ওয়ার্ল্ডে ফেরত যাচ্ছেন। বাইরন এদেশ ওদেশ ঘুরছেন। এই যে ডমিনেন্স, এই যে ম্যাক্রো ভিশন, which again is not there in this. Move on to the next slide. Yes. Post-war British poetry, therefore, reflects the breakdown of the unity of English. English literature বলে এই যে গ্লোবালি সবাইকে বোঝানো হতো, এই ডিমার্কেশনটা কিন্তু পোস্ট ব্রিটিশ পোয়েট্রিতে ক্লিয়ার। নো, পোস্ট ব্রিটিশ পোয়েট্রি probably separated for the first time British poetry from other types of English poetry. So now from post-war British poetry, post-war British onwards, we now call them British literature, a literature produced within the British Islands, and that even within England. Even Irish literature, even Wales literature, even literature produced in Luxembourg were different. So there was no unity, there was no unification of vision in terms of the macroness of vision, it was called. Other varieties of English spoken, English কবিতার মধ্যে আমরা দেখবো পোস্ট-war British মধ্যে একটা parochial tone আছে, use of Cockney dialect, use of colloquial dialect, which is used by only a small section of English audience, not by the entire English readers. এমন একটা শব্দ হয়তো যেটা একজন আমেরিকান রিডার যার মানে বুঝতে পারবে না, বা একজন ইন্ডিয়ান রিডার যার মানে বুঝতে পারবে না, until it is being explained. So deliberate varieties কে, ইউনিকনেস কে গার্ড করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কোথাও না কোথাও প্রথমে যেটা আমি বললাম যে এই যে ডিসম্যান্টলিং অফ দ্য এম্পায়ার, ডিসইলিউশনমেন্ট অফ দ্য লিডারশিপ রোল, যেটা থেকে এটা আসছে যে ব্রিটেন ইজ নো লঙ্গার দ্য লিডার, ব্রিটেন has to now be satisfied with Britain only. This is quite reflected in the British poetry of this time. Questioning the privileged position held by standard English. এতদিন অব্দি কবিতার একটা ডিকশন ছিল, আমরা যতই গডিয়ান ইন্ডিয়ান ফিজিওলজির কথা ওয়াটসঅ্যাপ বলে থাকুন না কেন, আমরা পোয়েটিক ডিকশন has always been there in British poetry. Post-war British poetry deliberately rejected the prominence or the primacy of standard English over non-standard English, and we could find in post-war poetry deliberate use of colloquial English, non-standard English, I would say slangs. Definitely you will find here. That is where, if you one example, I do not have the time unless I could have read the poem by Larkin. If you read the poem High Windows or Wits and Weddings, you could get what a feeling of what I am saying. So
new rhythms and speech patterns. The older rhythms and the older speech patterns were rejected. Rather, they invented a new rhythm, sometimes which can be cacophonous in nature instead of being euphonous, and new speech patterns could be found, which was more direct. Language was more journalistic, more use of monosyllables, more direct in approach, less glorification, romanticization of techniques. Next slide. There are a number of trends. There are a number of trends that actually grew during this particular period. Number of poets. There is a group of poets who actually retained that romantic essence in their poetry. You know them, Dylan Thomas, David Gascoigne, Graham. They could go back to nature, but even their looking at nature was different. They looked at nature from a different point of view. Their expression about nature was different. The language was different, but they were still individualistic poets who are believing in the balmy influence of nature, nature having a tremendous impact on the psyche of an individual. They used to believe in this, and this particular group were basically writing before the 1950s, but some of them continued to write. David Gascoigne, for example, he's famous for bringing in the surrealistic movement into British poetry for a certain, to a large extent. Next poets, I'm not going to discuss this in details because I think I have already crossed my time. Next slide. The movement and the group, I have already said, this is the picture of Philip Larkin. আবার বলছি মুভমেন্ট পোয়েট্রি মানে কোনো ডমিনেন্ট কোনো ট্রেন্ড নয়। এই যে আমি লিখেছি এখানে ডিজি এনরাইট এবং রবার্ট কনকোয়েস্ট একটা অ্যান্থোলজি যেটাকে বলা হচ্ছে নিউ লাইন অ্যান্থোলজি, তাতে এই রাইটারদের কবিতা পাবলিশ হয়েছে। তাদের মধ্যে কতগুলো কমন ট্রেন্ড আছে which I have already discussed. They were called the movement poetry, they were called the movement poets, but there was no dominant tendency which can be called an essential feature of the movement group. Next slide. Yes. The poetry of the movement, what they did actually is they mocked the excesses of new romanticism and was characterized by its urbanity. What is the major feature of the British poetry, particularly of the movement poets? Soft poetry, not the movement poetry. Movement poetry is deliberately urban and has a sense of decorum about it. The modern urban man and his scholasticism and his ability to speak in a restrained voice that you could find in this poetry. A restrained use of emotion, less romantification of things. Like Dylan Thomas, Gascoigne এর কথা আমি বললাম, তাদের মধ্যে যেমন romantification এর একটা tendency ছিল. He brought out nature with a new light. Movement poetry is deliberately less romantic. তারা কোনো কিছুকে restrained use of emotion আমরা পাচ্ছি, এবং বিশেষ করে এক্সেসেস অফ মডার্নিজম অফ দ্য আর্লি লেটার মডার্নিজম এবং ডিলেন থমাস এবং এদের গ্রুপের পোয়েট্রিকে তারা রিজেক্ট করছেন, এবং তাদের কবিতার মধ্যে একটা ডেলিবারেটলি একটা আরবানিটি আছে, মূলত আরবান কবিতা, ল্যান্ডস্কেপ আরবান, treatment is urban, even the language that is spoken, that is purely urban, spoken by the urban audience that we could find. It was a poetry aimed at maintaining the reader a level toned and a civilized conversation, often of a fairly literary kind. So era একটা literary diction use করছেন that is different from the modernist, but this literary diction which is a level tone, which is very restrained, very civilized, but uninhibited in terms of its use of slangs to a certain extent. That is what we can call the dominating features of the movement. Next. Yes. There are foreign influence that could be felt during the British, in many of the British poets at that time, Donald Davy, Charles Tomlinson, Tom Gunn showed a greater enthusiasm towards American poetry. আমেরিকান কবিতার একটা অবশ্যই বড় ইনফ্লুয়েন্স ছিল, বিশেষ করে সিলভিয়া প্লাথের একটা বড় এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখতে পাবো। এরা কি করছেন এই ফরেন ইনফ্লুয়েন্স এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট পোয়েট্রি, দে আর trying to bring in influences or the subject matters discussed in other literature into English. The interest in incorporating foreign poetical influences into English poetry. It was shared by even Ted Hughes and Geoffrey Hill. Geoffrey Hill এবং টেড হিউজের কবিতার মধ্যে দেখতে পাবো। টেড হিউজ যেমন বিশেষ করে ইস্টার্ন মাইথোলজি
তোমরা টেডিউসের কবিতা যারা পড়েছো, ইস্টার্ন মাইথোলজি, ইন্ডিয়ান মাইথোলজি, এমনকি লাতিন আমেরিকান মাইথোলজি ভীষণ ব্যবহার করছেন তার কবিতার মধ্যে। এবং কবিতার মধ্যে নিউ রিপ্লেনিশিং দ্য ব্রিটিশ পোয়েট্রি উইথ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, হি ইজ গোয়িং ইনটু এ নিউ ওয়ার্ল্ড অফ অ্যানিমালস, উনি ওটাকে বলছেন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ভাইলেন্স অ্যান্ড ভাইটালিটি, তার কাছ থেকে আনছেন। এই ইনফ্লুয়েন্স গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। দিস ইনটু despite their very different styles, these poets sense that the historical realities of post-war Europe demanded a new, more vigorous poetry. এরা কেন ফরেন ইনফ্লুয়েন্সকে আনছেন, তার একটা মেজর রিজন হলো তাদের মতে ব্রিটিশ সিভিলাইজেশন, দ্য পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ ইংল্যান্ড ল্যাকড ইন্সপিরেশন। Post-war British England lacked inspiration, and therefore inspiration has to be brought from outside to reinvigorate British poetry, to replenish British poetry with new blood. In fact, Larkin said, Tedious once said that the modern Christian civilization is moribund because of too much logicalization. The modern Christian civilization is too much logical. It has always prioritized logic over passion. And that is why we have to go back to the world of passion, to bring out passion, so that we can save this moribund civilization. He is sometimes recapturing the world of the shamans within this poem, the witch doctors, witchcraft. As I said, the Eastern myth, the Eastern iconography is using, because they believed that the British language needed a vigorous replenishment. And this vigorous poetry can be found in other sources. Geoffrey Hill is going back to the Anglo-Saxon roots. Geoffrey Hill's কবিতা ওফা পোয়েমস যদি তোমরা পড়ো তাহলে দেখতে পাবে জেফ্রি হিল ভীষণ ভাবে Anglo-Saxon influence গুলোকে আনার চেষ্টা করছেন, because Anglo-Saxon time was the pagan time when Christianity was not yet introduced. So in order to reclaim the pagan past into the modern Christian civilization, which they call disturbing, dominant and moribund and lacking in energy, they are bringing back this kind of a system. So instead of looking towards many of them, instead of looking towards America, they look towards native resources. যেমন জেফ্রি হিলের কথা আমি বলছি, তিনি কিন্তু আমেরিকানের দিকে যাচ্ছেন না, তিনি কখনো ব্রিটিশ থেকে যাচ্ছেন। আমরা সমাসিনীর কথা বলবো, সমাসিনী ইজ রাইটিং ডেলিবারেটলি আইরিশ পোয়েট্রি। তাহলে সবাই ফরেন ইনফ্লুয়েন্স মানে কিন্তু ব্রিটিশ পোয়েট্রি নয়, ফরেন ইনফ্লুয়েন্স মানে কিন্তু আমেরিকান পোয়েট্রি ইনফ্লুয়েন্স না, ফরেন ইনফ্লুয়েন্স মানে কিন্তু other influences, the influence of British past, the influence of colonial past, the influence of other narratives, other cultures which they are getting. Okay, move on to the next slide. I think we must finish. The influence of American poetry was very much there, as I said. Robert Lowell and Sylvia Plath, whose work seemed to American poetry for the British people actually served as a model because they were more dramatic in nature. And this dramatization of the American poetry, in fact, were to a certain kind imported into British poetry, to give it a kind of a new life, to give it a kind of a new energy. The academic administrative verse of the British movement poetry were to a certain extent boring, as found by the later poets. তারা এই একাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক থেকে সরে আসার জন্য কোথাও না কোথাও আমেরিকান পোয়েট্রি থেকে ড্রামা, টেনশন আনার চেষ্টা করছেন। এবং মনে রাখতে হবে, টেড হিউজ and Sylvia Plath, they were couples. They used to live together, and their relationship later ended in a horrendous way. But so the connection was there, and they seemed unable to carry the weight of this disintegration and the how they could dramatize this integration. They owe their allegiance to the American poetry. Move on to the next slide. Yes, there are a group of poets who are called social realists and neo-modernists as well. With the work of Douglas Dunn and Tony Harrison, they were giving vent to the lower middle class voices and the poetical voices. So আবার এক কথাই আমাকে বারবার বলতে হচ্ছে যে পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ লিটারেচারের মধ্যে একটা pluri-significance, একটা plurality of trends আমরা দেখতে পাবো, একটাই ট্রেন্ড ডমিনেন্ট না। This is a kind of a group, the social realists of the neo-modernist group, they actually speak of the difference between the center and the margin, later which has been taken up by the post-colonial writers, social, cultural, geographical, and this they talked about this young kind of this lower middle class people, their lower middle class ethos, which is different from the elitist ethos that has been depicted mainly in the mainstream poetry of that time. At that time,
তো সোশ্যাল রিয়ালিস্ট এবং নিও মডার্নিস্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে বেশ কিছু রাইটার যারা স্কটল্যান্ড থেকে আসছেন, স্কটিশ থিমস নিয়ে কথা বলছেন, স্কটিশ গ্রাউন্ড লিঙ্কস নিয়ে কথা বলছেন, মিডল্যান্ডস থেকে আসছেন, they were called the social realists and the neo-modernist. Next. Yes, there was a group of poets I'm already named called the Northern Irish poets, who are definitely like carrying forward the tradition where Yeats has left, creating a typical kind of an Irish literature, and it became this kind of group were recognized when Thomas Heaney was given the Nobel Prize in 1995. So, era ki korchen, they used their poetry in to express the problematic sense of their national identity, particularly in case of Heaney, we could find that he gave vent to his problematic sense of Irishness, often as a burden imposed on the personal poetic sensibility. এই যে বার্ডেনটা যেটা ইয়েটস খুব হ্যাপিলি প্রাউডলি তিনি ক্যারি করেছিলেন for the establishment of a typical Irish or creation of a typical Irish iconography. In postmodern time, this responsibility is often seen as a burden, as an unnecessary burden on a poet, as a restriction, as a constraint on the poet, and we could find in the writings of this poet. Move on to the next slide, and I have come to the end of my kind of lecture. So my conclusion was regarding post-British poetry was that post-British British poetry was less conspicuous, less influential in his presence than post-war novels, but there was a large circle of people writing and reading poetry at that time, and it has carved a different path for itself, having shunned the huge influence of modernism both in form and content. It abhors categorization like all other kinds of literature, and lastly, that post-50s literature, like post-50s poetry, post-50s fiction, post-50s drama, can be read and should be read as a genre in itself, like American poetry, like post-colonial poetry, like poetry of the of a particular generation. For a post-50s literature কে কিন্তু বর্তমানে সময় এসেছে একটা আলাদা জনরা হিসেবে দেখানোর, আলাদা জনরা হিসেবে পড়ানোর, because it has now the trends, whatever trends that it has established, it has passed the test of time to a certain extent, and post-50s poetry now retains its value in the minds of the audience, and Larkins and Ted Hughes are now read by even the younger generation of people, and they are finding their solace on here. So my suggestion after this lecture is that post-50s poetry should be read, post-50s literature should be read as a mainstream literature. It should not be categorized as a kind of a offshoot of English literature, but it should be read so that the continuation of the British thought, the continuation of the Western thought can be identified till its contemporary time. I think I have taken a lot of time, and I'm really sorry for lingering for such a time, but I couldn't do anything because the topic is such. So please see the last slide. Please saw the last slide. This is very representative. I have particularly selected this one. This picture, Larkin, this is Philip Larkin. Looking at this, for me, is very indicative, very symbolic of the time. Destruction, reflection of the glorious past, seeing his own image, but the filthiness, the sordidness of the city. Probably sums up the post-war British poetry. But still, within that picture, a man is standing and looking at this picture and ruminating. Probably this picture sums up, post-war British society and post-war British culture in a way. Thank you. I conclude here, and now I wait for your questions. Thank you, Prasun for such a comprehensive lecture and wonderful presentation. আমি এবার আমার ছাত্রছাত্রীদের বলবো, please unmute your microphone and ask questions to Prasun. তোমরা চাইলে কমেন্ট বক্সেও কোয়েশ্চেন করতে পারো, আমি পড়ে দেবো। সো প্লিজ শুরু করো। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। লেকচারের পর অরিন্দম, আমার মনে হয় না কেউ প্রশ্ন করার মতো জায়গায় আছে। না 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 না, অবশ্যই প্রশ্ন হবে, দেখি। I'm really sorry for the long lecture, but না না না, একেবারেই নয়, মানে 2 আওয়ার্স আমাদের মানে অনেক রিসোর্স পার্সনরাই 2 আওয়ার্স লেকচার দিচ্ছে। তুমি আমাকে যা টপিক দিয়েছো, I couldn't help it, হ্যাঁ না না, হ্যাভ টু বি কোন ব্যাপার না।
বলো, কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। Any questions? বেশ, কারোর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি প্রসূনদাকে একটা প্রশ্ন করছি। প্রসূনদা, what do you think are the characteristic features of metafiction? মানে আমি বাচ্চাদের জন্যই জিজ্ঞেস করছি, মানে মেটাফিকশন কে আইডেন্টিফাই করবে কি করে? মানে ফিকশন অ্যাবাউট ফিকশন তো বুঝতে পারছি, কিন্তু একজন নতুন রিডার যদি মেটাফিকশন পড়ে, সেটা কি মেটাফিকশন তার আইডেন্টিফিকেশনারি মার্ক কোন কোন? দেখো, মেটাফিকশনকে আইডেন্টিফাই করা খুব সহজ। মেটাফিকশন অবভিয়াসলি একটা ট্রেডিশনাল ন্যারেটিভ ফর্ম, শুধু একটা গল্প বলে যাবে না। দেয়ার উইল বি জাংচার্স, একদম গল্প বলতে বলতে কোনো না কোনো জায়গায়, আমি একদম বাচ্চাদের জন্য বলছি প্লেন, যে গল্প বলতে বলতে মেটাফিকশন কোনো জায়গায় থমকাবে, ঠিক আছে? সেই থমকে রিডারের কাছে তার ভালনারেবিলিটির জায়গাগুলো বলবে, যে দেখো রিডার, আমি এটা লিখতে চাচ্ছিলাম কিন্তু এটা হচ্ছে না। মানে he will involve the reader in the process of the creation of the text. The text প্রতি মুহূর্তে রিডারকে বোঝাবে that you are not a passive recipient of the text, you are an active collaborator within the text. তোমাকে অ্যাক্টিভলি ভাবতে হবে, তুমি আমার কাছে তোমার ব্রেনটা মর্টগেজ দিয়ে থাকতে পারো না, এবং এটা প্লেফুল নেচারে হবে। ইট উইল হ্যাপেন ইন এ প্লেফুল নেচার। দু ধরনের মেটাফিকশন হয়, একটা কোভার্ট মেটাফিকশন, একটা ওভার্ট মেটাফিকশন। কোভার্ট মেটাফিকশন যেমন কথা বললাম, ফাউলসের মেটাফিকশন পড়তে খুব মজা লাগে, কিন্তু পড়ার শেষে গিয়ে ফাউলস একটা জায়গায় এসে বলবেন এতক্ষণ যা বলেছিলাম সব ভুল বলেছি। সো এরকম কিরকম, একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবে। ধরো কোনো একটা মুভি হচ্ছে, শাহরুখ খানের কোনো মুভি, বাচ্চাদের জন্যই বলছি। ধরো সেই মুভিতে শাহরুখ খান ইজ প্লেইং ক্যারেক্টার কল রাহুল, রাইট? রাহুল হঠাৎ এলো একটা সিনে, এসে বললো যে তার একজন বন্ধুকে বললো, চলো আমরা একটা শাহরুখ খানের মুভি দেখে আসি। The moment the character says this, the audience attention is immediately broken. So yes, what we are seeing is not is a movie only, is not life. So metafiction is constantly make you aware that what you are reading is a fiction, it's an artificial thing, it's not life. এবং কন্টিনিউয়াসলি তোমার অ্যাটেনশন টু ব্রেক ডাউন, তোমাকে কিছুতেই একটা লিনিয়ার স্টোরি দেবে না। ওভার্ট মেটাফিকশন তো স্টোরি তৈরি করতে দেবে না, ওভার্ট মেটাফিকশন স্টোরি তৈরি করে দেবে, নিয়ে আবার পরে বলবে স্টোরিটা ভুল। সো এই প্লেফুল অ্যাটিটিউডটা, বাট দিস ইজ ডান ইন এ ভেরি প্লেফুল ম্যানার, নট ইন এ হেভি হ্যান্ডেড অ্যাপ্রোচ। তুমি লরেন্স টার্ন পড়েছো, বুঝতে পারবে। লরেন্স টার্নকে লোকে কেন এত হেভি হিসেবে নেয় জানি না, বাট লরেন্স টার্ন নিজে খুব থেরাপিউটিক পারপাসের জন্য লিখেছিলেন। তিনি প্রচন্ড ইল হেলথে ভুগছিলেন, সেই অবস্থায় তার সিস্টেম স্যান্ডি লেখা, এন্ড হি ইউজ সিস্টেম স্যান্ডি ফর ফান। সো মেটাফিকশনের মধ্যে কোথাও একটা সেলিব্রেশন, এই যে সেলিব্রেশন, যে আমাদের এরকম কোনো দায় নেই যে লাইফকে অ্যাজ ইট ইজ প্রেজেন্ট করতে হবে ইন লিটারেরি ফর্ম, বরং রাইটিং প্রসেস আমাদের জীবনের লিভিং এক্সপিরিয়েন্সের মতোই লিমিটেশন সাথে, তার মধ্যে কোনো ম্যাক্রোভিশন থাকতেই পারে না। আমি একটা লিখতে গিয়ে ভুল করতেই পারি, আমার ল্যাপসেস হতেই পারে। This is are the basic kind of identification marks. পড়লেই বুঝতে পারবে যে আমরা এমনি বাংলা ফিকশন আছে, শরৎচন্দ্র ধরো একটা লেখা পড়তে পড়তে কোনো একটা জায়গায় পাঠকের সঙ্গে একটা লম্বা ডিসকাশন ছেড়ে দিলে, দিস ইজ মেটাফিকশন। কিন্তু সেটা মেটাফিকশন না, দ্যাট ইজ এ মেটাফিকশনাল ডাইগ্রেশন। একটা পুরো নভেলকে মেটাফিকশন হতে গেলে তাকে কিন্তু এন্টায়ার ন্যারেটিভ থেকে ক্রিটিক করতে হবে। মেটাফিকশনাল ডাইগ্রেশনস আর সামথিং রাইট। কিন্তু মেটাফিকশনাল ডাইগ্রেশন আমরা যেমন ইয়েকে বলতে পারি, যে ধরুন কুবলা খান ইজ এ মেটা পোয়েট্রি, ইজ এ পোয়েট্রি অ্যাবাউট রাইটিং পোয়েট্রি, কিন্তু মানে মেটা পোয়েটিক্যাল স্ট্রাকচার। কিন্তু যে অর্থে ওয়ার্ডসওয়ার্থের এক্সকারশন বা এক্সটাসি একটা মেটা পোয়েট্রি, সে অর্থে কিন্তু ইয়ে নয়। এটা আমার অবজারভেশন। শুনতে পারলে ভালো হতো, তাদের জন্য তো লেকচারটা, এবং আমি যতটা সম্ভব তাদের লেভেলে চেষ্টা করেছি, বাট আমি খুবই সহজ করে বলেছো। ওরা আমি শিওর বুঝেছি, হয়তো কোয়েশ্চেন করতে লজ্জা পাচ্ছে বাকি আমি বুঝতে পারছি না। কোনো লজ্জা পাওয়ার ব্যাপার নেই, তোমরা কোয়েশ্চেন করো, তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, নাহলে আমি আবার একটা প্রশ্ন করব। এনিওয়ান? আমার স্লাইডটা অরিন্দম স্যারের কাছে রইলো, হি উইল শেয়ার ইট উইথ ইউ। আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, আমি পিডিএফ করে ওদের দিয়ে দিয়েছি গ্রুপে।
আমি মেটেরিয়ালও পাঠিয়ে দেবো, একদম একটা 38 পাতার একটা ছোট্ট মেটেরিয়াল আছে যেটা পড়লে প্রস্তুতি সম্পর্কে ক্লিয়ার। আমি প্রশ্নটাকে হয়তো আগে শেষ প্রশ্নটা করছি, সেটা হচ্ছে যে it's an observation and I'm requesting you to comment upon it. The widespread observation that modernism, the characteristic feature of modernism, at the core of the heart of the modernism, there is a sadness, there is a lamentation for the lost part. While postmodernism always celebrates, this lamentation has been replaced by celebration and here as if saying that we will swim in the fluid of the uncertainty. আমরা এই অনিশ্চয়তার সমুদ্রে সাঁতার কাটবো। এই যে ট্রানজিশন অফ দ্য থট ফ্রম ল্যামেন্টেশন টু সেলিব্রেশন, এই ব্যাপারটা হলো কি করে এবং তার কারণ কি? তার কারণ কি কেবলমাত্র হিস্টোরিক্যাল? তোমার কি মনে হয়? হিস্টোরিক্যাল বা সোশিওপলিটিক্যাল? হিস্টোরিক্যাল নয়, আমার মনে হয় হিস্টোরিক্যাল, ফিলোসফিক্যাল, পলিটিক্যাল সবকিছু ফ্যাক্টরস এর মধ্যে আছে। কারণ তুমি জানো এই সময় অনেক ঘটনা ঘটছে, সসুরিয়ান রেভলিউশন আসছেন, ঠিক আছে, সেখানে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের এফিকাসি নিয়ে দেখছি। মানে কোথাও না কোথাও ওই যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস গুলো ছিল যে একটা এথিক্যাল মরাল একটা স্ট্রাকচার থাকবে, এটা কোথাও না কোথাও মানুষের উপরে চেপে বসছে এবং it was a kind of a heavy, they were carrying a burden, এবং এই যে কোথাও না কোথাও দেখছিলেন যে এই যে মেটা যে স্ট্রাকচারস গুলো বা যে একটা গ্লোরিয়াস ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা তো কোনো রিডেমটিভ ফিচার নেই, বরং ল্যামেন্টেশনটা কি? মানুষকে ইটস এন্ডিং দেম নোওয়্যার, রাদার টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ফেট অ্যাজ ইট ইজ। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তো এই ফেট সম্পর্কে আর কারোর অস্পষ্টতা ছিল না যে মানুষের জীবনের কোনো গ্লোরিয়াস ভার্সন হতেই পারে না। এইটা অবভিয়াসলি কোথাও না কোথাও, এবং কোথাও না কোথাও আমি বলবো যে তারা কোথাও পোস্টমডার্নিজমের মধ্যে, তাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা নাইহিলিজম আছে, অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, যে তারা একটা কোনো কংক্রিট ভিশন দিতে চাইছেন না বা পাচ্ছেন না। কংক্রিট ভিশন দেবেন কি করে? যে মুহূর্তে একটা ট্রেন্ড আসছে, একটা স্রোত আসছে, সেটাকে বয়ে দিয়ে যাচ্ছে এবং হিউম্যান এসেন্স ইজ এসেন্সিয়ালি কোয়েশ্চেন, সমস্ত কিছুকে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে, ক্যারেক্টার, হিউম্যান সেন্স অফ গুডনেস। আমাদের এই যে সেন্স অফ ডাউট, এই সেন্স অফ ডাউট হ্যাজ অলরেডি ক্রিয়েটেড। আমার মনে হয় অ্যাটিটিউডাল চেঞ্জটা আসছে তখন থেকে, যখন এটা বিশ্বাস করছেন যে এই সেন্স অফ ডাউটটাকে নিয়ে এটা থেকে এসকেপ আওয়ে করার কোনো জায়গা নেই। There's no escape. Better accept it and celebrate it. তাহলে এই ইনহিবিশন এবং কোথাও এই এথিক্যাল মোরাল যে কনস্ট্রেন্ট গুলো, it is putting too much, it was heavier on them. এবং it was no longer valid, I think, for the modern context, for the modern way of looking things, say in terms of everything, in terms of social customs, in terms of social institutions, সমস্ত ধরনের ইনহিবিশনস কে ব্রেক করার একটা চেষ্টা। তুমি এটা একবার হাই উইন্ডোজ তো ওদেরকে পড়াবে যে কোথায় এই যে এইরকম একটা গ্লোরিয়াস পাস্ট, এরকম একটা প্রবাবলি এই সেলিব্রেশন বা প্রবাবলি এই ধরনের ইমানসিপেশন চেয়েছিলেন মডার্নিস্টরাও, তারা পাননি। এই ধরনের ফ্রিডম তারা চেয়েছিলেন, এই ফ্রিডমের কোথাও না কোথাও একটা সেলিব্রেশন, এই ফ্রিডম ফ্রম অথরিটি, ফ্রিডম ফ্রম সাম কাইন্ড অফ আ বন্ডেজ অফ অ্যান এথিক্যাল otherworldly, larger than life view, যেটা it is creating a heavy impact on the people, এবং আমার মনে হয় সেই জন্যই বোধহয় ডেলিবারেট সুইচিং হবে। বুঝতে পেরেছি। Shoumi Mondal is asking questions. Sir, please tell something about lost generation once. আচ্ছা, লস্ট জেনারেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না, বাট what I am trying to suggest, lost generation means the generation that has gone by, right? For the post-war perspective, it talks about the glorious past of Britain. As I said, Britain before the 1950s, was spread worldwide. It has colonies in England, it has colonies in India, in the Caribbean islands, in Belgium, and many other parts of the world, even in Japan to a certain extent, China. So তারা কোথাও না কোথাও তাদের একটা ডমিনেন্ট প্রেজেন্স ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং তারা শুধুমাত্র প্রেজেন্স ছিল তাদের মিলিটারি প্রেজেন্স না, কালচারাল প্রেজেন্স ছিল।
তারা ইংরেজিকে গোটা বিশ্ব জুড়ে ছড়াতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ কালচারকে অ্যাজ দ্য মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল, মোস্ট লজিক্যাল কাইন্ড অফ এ কালচারকে অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ সিস্টেমকে মানে বলতে পারো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমকে প্রচারিত করতে চেয়েছিলেন। এটা কি আমরা বলতে পারি কোথাও না কোথাও গিয়ে যে এই লস্ট জেনারেশন সম্পর্কে যে এই যে ফিলিং যে ব্রিটেন কোথাও না কোথাও একটা ডমিনেটিং প্রেজেন্স কালচারালি, ইন্টেলেকচুয়ালি, পলিটিক্যালি, মিলিটারিলি, এবং অবভিয়াসলি ফ্রম এ লিটারেচার পয়েন্ট অফ ভিউ, ব্রিটিশ লিটারেচারকে তো গোটা বিশ্বে আমরা জানি 1850s এর পর প্রথম ইউনিভার্সিটিতে ব্রিটিশ সিলেবাস বা ইংলিশ লিটারেচার সিলেবাস পড়ানো শুরু হয়। কেন? শুধুমাত্র যে এটা বোঝানোর জন্য যে অন্যান্য জাতি বা ভাষা সাহিত্যের থেকে ব্রিটিশ সিলেবাস অনেক বেশি রেলেভেন্ট, অনেক বেশি বাস্তবমুখী, এবং এটা পড়া উচিত। কি বলেছিলেন নিকোলে সাহেব, সবার নিশ্চয়ই মনে আছে যে ওয়ান গুড সেলফ ইন এ ব্রিটিশ মিউজিয়াম ইজ এনাফ ফর অল দ্য লিটারেচার অফ ইন্ডিয়া এন্ড আরব। তিনি বলেছিলেন। তাহলে এই যে বিলিটলিং করার যে অ্যাটিটিউড, কোথাও না কোথাও তাদের মধ্যে রাজতান্ত্রিক ব্যাপারটা ছিল। এটা কি লস্ট জেনারেশন বলতে চাচ্ছি, ওরা এটাকে এইভাবে বলতে চাইছেন যে এই যে গ্লোরিয়াস পাস্ট which is the generation which has been passed, এই glorious pastটা is no longer there। আমার মনে হয় লস্ট জেনারেশন বলতে ও এটাই মিন করছে পসিবল। আমারও তাই মনে হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন asked by উদয় শঙ্কর, why and how do writers use humor in postmodernism? হিউমার তো ডেলিবারেট পার্ট অফ পোস্ট ফিফটিজ লিটারেচার। আমি একটু বলতে যদি সুযোগ পাওয়া যেত তাহলে বাস্কিন নিয়ে বললে বোঝাই যেত। বাস্কিন বলেছিলেন লাফটার ইজ দ্য মোস্ট সিরিয়াস থিং, যেটাকে আমরা লাফটার দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছি, কার্নিভালেস, এলিমেন্ট অফ কার্নিভালেস। কোনো কিছুকে সিরিয়াসলি এত সিরিয়াসলি দেখার দরকার নেই। এতদিন অব্দি আমরা লাভ, হেট, এক্সিস্টেন্স এগুলোকে নিয়ে সিরিয়াসলি পন্ডার করে এসেছি এবং নিজেদের মাথার উপরে আইডিয়ার ব্যাগেজ চাপিয়ে এসেছি। এবার এগুলোকে একটু লাইটলি দেখা হোক, লুক এট ফ্রম হিউমারাস পার্সপেক্টিভ, বিকজ however dominating one ideology can be, no ideology is perfect, sacrosanct. No ideology can be called unchangeable. Everything is changeable, everything is changeable, everything is everything can be critiqued, everything has a limitation. সেটাই জন্য যে কোনো ইনস্টিটিউশনস কে with humor, with aspect, because laughter is the only serious thing. Through laughter you can tell truth without hurting people. As in King Lear, what does the fool do? The fool is actually telling the king the truth in a sugar-coated manner. That is what carnivalesque element is all about. Bakhtin has beautifully said, telling the truth for fun, simply telling the truth for fun, and that is how postmodernism have used humor as a liberating principle, as a principle which can liberate human beings from their baggages of their ethical, moral, and other aspects of it. Okay, and that is why humor is a deliberate presence, because celebration and humor ache. This is a celebration. This is a celebration of our imperfection. We accept the fact that we are imperfect. We are not perfect. D.H. Lawrence এর একটা কথা মনে পড়ে যে আর্নল্ড পেটেল একবার D.H. Lawrence কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে in why our age no Shakespeare is possible. Lawrence বলেছিলেন in our age broken artists like us will be possible. This is not a complete time. This is not a unified time like Shakespeare's. So Shakespeare is not possible. We have to accept the fact that this is a broken time and broken artists like us will be possible. And we will create our own rules. No longer Shakespearean and the Renaissance rule will apply to us. The time is such. জীবন এবং জীবনের মতো নীতিরও একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। সুতরাং নীতিও কিন্তু জীবনের সাথে সাথে বদলায়। আমরা যদি ভাবি একটা ওল্ডার প্রিন্সিপাল, যে প্রিন্সিপাল মহাভারতের যুগে অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে আজও অ্যাপ্লিকেবল হবে, দিস ইজ আ রিডান্ডেন্ট আইডিয়া। সো পোস্টমডার্নিজম গুলো এই ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস গুলোকে রিডান্ডেন্ট আইডিয়া হিসেবে দেখানোর জন্য তারা হিউমারকে ব্যবহার করছেন, যে লুক এট এভরিথিং ফ্রম এন হিউমারাস পয়েন্ট অফ ভিউ, সো দ্যাট ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ল্যাকিনাস অফ ইট। এবং নিজেকে নিয়ে যদি নিজের লিমিটেশনসকে নিয়ে যদি আমরা হাসতে পারি, তাহলে আমাদের লাইফে ডিপ্রেশন, এটাই বোধহয় হিউমার ব্যবহারের। These questions are very good. Made me introspect. Yes. আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকলে we will wrap up. So by formally thanking Prasun, thank you so much for your such a comprehensive and insightful presentation. I would like to express my sincere gratitude for this and your comprehensive coverage of the lecture, lasting impact on all the participants, including myself. So thank you, Prasun. Regarding other formalities, I will contact you over the phone
আর স্টুডেন্টদের সবাইকে পার্টিসিপেন্টদের বলছি I will give you the feedback form and প্রসূনদার লেকচার থেকেই I will collect some of the questions এবং সেটা প্রিপেয়ার করে তোমাদের গুগল ফর্মে দেবো, তোমরা সলভ করার চেষ্টা করো। So by saying this we are signing off. Sayonara. Thank you. করেছে আমি এটা উত্তর দিচ্ছি না, এটা অরিজিনাল। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই স্যার। রলার বার্থ এই তো কথা বলতে কি বুঝে গেছে তুমি বলে দিও। আর ওটা পোস্টমডার্নিজমের অ্যাসপেক্ট বলে আমি এখানে বলিনি, কারণ আমি প্রথমেই বলার চেষ্টা করেছি পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ পোয়েট্রি, পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ লিটারেচার আর পোস্টমডার্নিজম এক নয়, রাইট? এইটা যেন কোনো কেউ মিস্টেক করে না। ডেট অফ দ্য অথর ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, ওটা একটা আলাদা টাইম লাগবে, একটা আলাদা ক্লাস লাগবে ওটা বলার জন্য। আই থিঙ্ক অরিন্দম স্যার ইজ কোয়াইট কেপেবল of explaining it to you. Okay, so thank you for having me. Thank you for giving me this opportunity to talk with a larger group of people. You know, I hope to meet you sometimes offline. Definitely, physically আমাদের প্ল্যান রয়েছে একটা ক্লাস করার। Thank you.